मैं आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक की मुख्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबों का आज के वक्ता से परिचय देती हूँ। आज की वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता, जिन्होंने नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ से अपनी बीएचएमएस की डिग्री प्राप्त की, और डॉक्टर नीरज गुप्ता ने सीजीओ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में शोध यूएसए से किया। उसके पश्चात उन्होंने अपनी आगे की डिग्री एमडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से प्राप्त की, पीएचडी टाटे यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर से प्राप्त की एवं डॉक्टर लाल से न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा डॉक्टर नीरज ने सर्टिफिकेट फर्टिलिटी एंड आईयूआई की पढ़ाई गॉडियम आईवीएफ सेंटर ग्रेटर कैलाश वन नई दिल्ली से प्राप्त की। अभी डॉक्टर नीरज गुप्ता स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर पर सम्मानित हैं। डॉक्टर गुप्ता इससे पहले बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के स्थान पर थी। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी अब तक की होम्योपैथी में कार्यकाल 25 सालों का रहा है। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी को कई सारे सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि 2006 में उन्हें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर योगा नंद शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2007 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह अवार्ड डॉक्टर एसपीएस बख्शी जी के हाथों से प्राप्त हुआ। हैनीमन अवार्ड 2010 डॉक्टर अनीता कुमारी प्रिंसिपल एनएचएमसी के द्वारा प्राप्त हुआ। 2012 डॉक्टर जुगल किशोर अवार्ड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर ए के वालिया के हाथों प्राप्त हुआ। 2013 में डॉक्टर रस्तोगी अवार्ड चेयरमैन डॉक्टर के जुनेजा बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिल्ली के द्वारा प्राप्त हुआ। 2015 में हैनीमन अवार्ड प्राप्त हुआ। 2018 में डॉक्टर नीरज को डॉक्टर जेबीडी कैस्ट्रो मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा प्राप्त हुआ। 2019 में चिकित्सा सेवा रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी ने कई सारे शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं, जिनमें से कुछ पहले जो है वो है मोड डिसऑर्डर पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, दूसरा रोल ऑफ होम्योपैथी इन इनफर्टिलिटी, तीसरा एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी इन मैनेजमेंट ऑफ द केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी ड्यू टू fallopian tube blockages by mean hydrotubation theory with homeopathic medicine. अगला scope of homeopathy in fallopian tube blockages with added hydrotubation therapy using homeopathic dilution, a case study. अगला homeopathic management of Hashimoto thyroiditis, a case report. मैं आप सभी का पुण्य स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र की मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर नीरज गुप्ता जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार में डॉक्टर नीरज गुप्ता जी हमारे बीच एनफोर्सिंग ऑफ केस टेकिंग बाय स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी पर चर्चा करेंगी। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू डॉक्टर नीतीश सर। थैंक यू डॉक्टर सहानी सर। गुड इवनिंग सर। मेरा सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सर इसमें शेयर करूं अपनी पीपीटी? यस मैडम, आप कर सकती हैं। सर शेयर करने के लिए मुझे आइडिया स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा सर, आई थिंक। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए और वहां से आपका फिर हो जाएगा। तो थोड़ा सा गाइडलाइन मिलेगी सर मेरे को स्क्रीन शेयर के लिए, किस तरह? एक मिनट में आपका जूम का, जहाँ पे जूम का नीचे में होगा कंट्रोल पैनल, उसमें शेयर का ऑप्शन होगा मैम। एरो 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 का सिंबल होगा और शेयर लिखा होगा। शेयर नहीं आ रहा सर। ए ब्लर माय बैकग्राउंड इवन द वीडियो फिल्टर, वीडियो सेटिंग में सर। नहीं, वहाँ उतना आपको अंदर नहीं जाना। आप मेन मेन्यू में फिर से छोड़ दीजिए उसको, पॉपअप खत्म हो जाएगा। जहाँ से आप अनम्यूट और म्यूट करते हैं ना, वीडियो ऑन या फिर म्यूट का ऑप्शन आता है, वही लाइन में होगा। राइट सर। यस सर। हाँ, वही लाइन में देखिए, शेयर होगा, चैट होगा, पार्टिसिपेंट्स का होगा। सेम है सिस्टम स्पीकर। एक मिनट सर, नहीं आ रहा। एक मिनट सर, मुझे शेयर का तो नहीं आ रहा है इसमें। एक मिनट में क्या है सर? ठीक है सर, शेयर आ गया। राइट, स्क्रीन शेयर करना है सर। हाँ, तो आपका म्यूट वाला ऑप्शन दिख रहा है, म्यूट या फिर स्टार्ट वीडियो का?
हाँ सर, म्यूट वाला इन द सेंस सर, मैंने शेयर का कर दिया, आई थिंक शेयर हो गया, हाँ हाँ, राइट सर। आ रहा है। हाँ ठीक है, ये हो गया। विजुअल है स्क्रीन। गुड जी इवनिंग जी सर, जी क्लियर है सर। हाँ क्लियर गुड है मैडम, इवनिंग क्लियर सर। आ गया। जी गुड इवनिंग सर। पहले सर डॉक्टर एम के सहानी सर को मैं सैल्यूट करती हूँ। सर इतना, मतलब मैं सर से बहुत प्रभावित हूँ। सर के लिए बस 2 लाइन कहूंगी। लोग कहते हैं हम थक गए, लोग कहते हैं हम थक गए, सच कहें आप तो इसमें बस गए। लोग कहते हैं हम थक गए, सच कहें आप तो इसमें बस गए। आपकी शिद्दत सर आंखों पर हमारे, आपकी शिद्दत सर आंखों पर हमारे, आप तो पिता में हैं, आप तो पिता में हैं। हम सब होम्योपैथ हैं आपके सहारे। गुड इवनिंग सर, आपको सलूट सर, आपकी काम को सर, आपका वो देखकर मुझे लगता है इतनी एनर्जी, और आप हम लोग के लिए इतना काम कर रहे हैं। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। सर सभी पार्टिसिपेंट्स एंड फ्रेंड्स को मेरा गुड इवनिंग, थैंक यू, आप सबने मुझे टाइम दिया, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैप्टर है आज केस टेकिंग प्रोसीजर। सबको पता है, हम होम्योपैथ को केस टेकिंग प्रोसीजर क्या है सबको पता है। पोर्ट्रेट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का पोर्ट्रेट बनाना हमने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा है। पर इसे हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, रीइंफोर्स कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। बिकॉज इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल जेनाइटल एग्जामिनेशन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन होम्योपैथिक। हम सब फर्स्ट से ही पढ़ते आए कीन ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर। क्या है कीन ऑब्जर्वर? क्या हम केवल सिम्टोमेटिक सिम्टम्स को लेकर, सब्जेक्टिव सिम्टम्स को लेकर कीन ऑब्जर्वर हो सकते हैं क्या? मेनेस्ट्रुअल हिस्ट्री हर फीमेल केस में हम लेते हैं। मेनेस्ट्रुअल हिस्ट्री इज ए सब्जेक्टिव सिम्टम्स, बट मैं जहां तक सोचती हूँ ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट नेसेसरी फॉर एवरी केस। जब हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट इज नेसेसरी फॉर एवरी मेनोपॉजल, इवन द एवरी पोस्ट पोस्ट मतलब डिलीवरी के बाद जितने भी पेशेंट्स आते हैं, 40 ईयर के बाद तो बहुत जरूरी है फीमेल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। क्योंकि मोर एक्सप्लोर बेटर क्लू, नॉर्मल सी बात है, जितना ढूंढोगे जितना सर्च में जाओगे आप बेटर क्लू पे पहुंचोगे। कीन ऑब्जर्वर बनना है तो फाइन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन फाइन होगी, परफेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन होगा। परफेक्ट इंडिविजुअलाइजेशन इज ए मोस्ट नेसेसरी फॉर द एवरी होम्योपैथ। यदि हम लोग परफेक्ट पेशेंट पे पहुंचते हैं, तभी मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। इंडिविजुअलाइज जब करेंगे, जब तक उसकी छोटी 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 चीजें, किसी भी चीज का मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ तो ऐसा तो नहीं नोज बना लूंगी, ईयर नहीं बनाऊंगी, माउथ बना लूंगी, आई नहीं बनाऊंगी। हर चीज को परफेक्टली देखकर, हर चीज का लाइनिंग कैसे क्या है, इसकी लिप कहाँ जा रही है, इसकी नोज कैसे है, इसकी आई कैसे है, इवन शोल्डर तक भी टेलर बनाने के लिए पहले शोल्डर का भी नाप जरूरी है, बिना शोल्डर का नाप लिए भी काम नहीं हो सकता। तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए एवरी एरिया ऑफ द पेशेंट इज नेसेसरी फॉर एवरी फिजिशियन, राइट। तो मुझे लगता है कि कीन ऑब्जर्वर बनना है तो हमें फाइन ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी, फाइन ऑब्जर्वेशन रखनी है तो हमें उसके लिए बेटर क्लू पर जाना पड़ेगा, और जब हम बेटर हिट करेंगे तो हमें परफेक्ट हिट रेमेडी होगी मेरी, राइट। अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल की क्या आवश्यकता है, क्या लगता है कि हाँ जरूरी है और नहीं है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? और जरूरत है तो किसके लिए जरूरत है? डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, नॉर्मल सी बात है। सपोज करिए लिकोरिया का एक पेशेंट आता है मेरे पास, उसने कहा मुझे ग्रीन लिकोरिया है, वाइट लिकोरिया है, ईचिंग होती है और अफेंसिव है, सारी चीजें उसने, पेशेंट ने मुझे वर्बली अपनी सब्जेक्टिव सिम्टम्स दे दिया।
बट सपोज यदि मैं डायग्नोसिस नहीं करूंगी, मैं फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करूंगी, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई इट्स ए सर्वाइकल सर्विसाइटिस, इट्स ए सर्वाइकल इरोजन, इट्स ए सर्वाइकल अल्सर, इट्स ए सर्वाइकल पॉलिप? तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? इसे मैंने बहुत सारे लिखोरिया तो बहुत सारे कॉज से हो सकता है, मिनोरेजिया भी बहुत सारे कॉज से हो सकता है। तो डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन इट नेसेसरी फॉर एवरी फिजिशियंस, राइट? इवन परफेक्ट कॉज ऑफ डायग्नोसिस, आखिर कॉज का क्या है वो भी जानने के लिए भी जरूरी, हम कॉज पे पहुंच पाएंगे। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट के लिए भी जरूरी है। इवन सिलेक्शन और रेमेडी, यदि हम येलो लिकोरिया और सर्विसाइटिस को लेकर नहीं पहुंचेंगे तो साइलेसिया और पल्स में डिफरेंशिएट, काली सल्फ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पल्सेटिला अलग रेमेडी है, काली सल्फ सिफिलिटिक है और पल्सेटिला अलग है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सिलेक्शन ऑफ रेमेडी भी हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे पहुंचाती है। इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज, पेशेंट हमसे हमेशा पूछता है मैं कितने दिन में सही हो जाऊंगा, हम उसे देखते हैं, सारी चीजें बताते हैं। यदि हम उसे प्रोग्नोसिस नहीं बताएंगे तो हम कैसे रेमेडी पे पहुंचेंगे और कैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे? तो पेशेंट को प्रोग्नोसिस बताना कि या आप सही हो जाएंगे 3 महीने में और आप सही हो जाएंगे 6 महीने में, इसके लिए मुझे कंफर्म डायग्नोसिस पर पहुंचना और कॉज ऑफ द डिजीज पे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट इज नीड फॉर द नॉट ओनली द इंडिविजुअलाइजेशन, इट्स नीड फॉर द prognosis of disease is also necessary for every physician. मैम आपका स्लाइड Are मूव you नहीं with? हो रहा है, जी सर। स्लाइड मूव नहीं हो रहा है आपका। आप स्लाइड शो में किए हैं ना, उसको हटा दीजिए तो शायद करेगा। अभी तो हम लोग को एक ही स्लाइड निशानी सर वाला दिख रहा है। सर ये दिख रहा है मेरा स्लाइड? मूव नहीं कर रहा है, सानी सर वाला ही दिख रहा है आप सिर्फ। तो स्क्रीन शेयरिंग तो आ रहा है मेरे में। हाँ शेयरिंग आ रहा है, इसको एक स्लाइड शो वाला ऑप्शन को हटा दीजिए, मिनिमाइज वाला ऑप्शन लीजिए, जो छोटा छोटा दिखता है वही वाला रखिए। तो स्लाइड शो का ऑप्शन कहाँ पर होता है? फिर से आप शेयर करिए, दोबारा से शेयर स्टॉप करें। स्टॉप शेयर करके फिर से करिए शेयर। हाँ फिर से आप शेयर करिए, उसमें फुल स्क्रीन का जो स्लाइड शो ऑप्शन होता है ना वो नहीं क्लिक करिएगा, पहले आप शेयर जी कर सर। लीजिए। जी सर। हाँ मूव करिए स्लाइड, सर अब देख, देखिए। सर क्लियर है? हाँ केस 1 आ गया मैम, ठीक है। जी सर। ठीक है कंटिन्यू फिजिकल करिए। एग्जामिनेशन, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिजिकल एग्जामिनेशन, आर यू विद मी? इट्स फाइन, थैंक यू मैम। सम क्वेश्चंस ऑफ माय ऑडियंस, प्लीज गिव मी, ठीक है ना? एलाबोरेट, आप कुछ बताएंगे मैम कि हाँ मैं सही कह रही हूँ? ओके ओके, थैंक यू मैम। नाउ माय फर्स्ट केस, हाँ जी। पेशेंट मेरे पास आती है सर, 41 ईयर की ओल्ड पेशेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, 17/7/9/2019 में मेरे पास आती है। वेजाइनल ईचिंग, क्रॉलिंग सिंस 4-5 ईयर से इतनी क्रॉलिंग होती है कि मेरे पे बैठा नहीं जाता, मैं काम करने में भी अफेक्टेड होती। Even every time I have soreness in vagina, quite as very painful मैम, कि मैं बिल्कुल भी scream till scream but also do masturbate. Sexual urge increase after eating, so used to masturbate. बैक पेन, शोल्डर पेन कंटिन्यू रहता है उसको, इट्स ए साइड सिम्टम, बैक पेन, शोल्डर पेन एंड हील एंड सोल क्रैक्ड आल्सो, कुड नॉट बियर टू वॉक इन चप्पल, हेडेक, एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंसेस, मीन्स मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मैंने पेशेंट की लिया, रेगुलर है बट पासिस मोर क्लॉट, स्टिंगिंग टाइप पेन ड्यूरिंग द मेंसेस। आई थिंक मेन जो इसका हाईलाइट सिम्टम था, विजाइनल ईचिंग टिल फोर्स टू क्रॉल। पेशेंट ने मुझे अपनी पास्ट हिस्ट्री में बताया कि 6 ईयर पहले इसको
डायग्नोसिस हुआ था यूटेराइन फाइब्रॉइड। गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, गायनी ने सर्वाइकल बायोप्सी कर दिया और बायोप्सी में कुछ नहीं आया, बट थोड़े दिन बाद ही मेरे को इस तरह की ईचिंग शुरू हो गई, क्रॉलिंग, स्वेलिंग, इवन फाइटस इज वेरी पेनफुल, सो वेरी इरिटेबल। डॉक्टर ने मुझे अर्टिकेरिया बता दिया, वेजाइनल अर्टिकेरिया है। आईजीई कराया, आईजीई भी पॉजिटिव आ गया, इंक्रीज आया। ओ फाइब्रॉइड और इन सबको तो सही हो गया, लेकिन मैं क्रॉलिंग और अर्टिकेरिया से सफर कर रही हूँ। आई थिंक सी थिंक कि मेरे को अभी अर्टिकेरिया हो गया, और इसके लिए वो एलोपैथिक आयुर्वेदिक सबसे दवा ले रही थी, 6 साल से परेशान थी। आई कि मेरे को अर्टिकेरिया हुआ है, तो मेरे पास भी उसने मुझसे कहा कि मुझे अर्टिकेरिया है, स्वेलिंग हो जाती है और वेजाइनल ईचिंग टिल क्रॉलिंग। हिस्ट्री थी, उसको ब्लड प्रेशर रहता था, थायराइड था, पीसीओडी था, वो कवर हो गया। 2 अबॉर्शन की हिस्ट्री थी, इवन टेकिंग अल्कोहल आल्सो। उसकी पर्सनल हिस्ट्री जब पेशेंट के लिया सर, पेशेंट एक्सट्रीमली अटैच टू मदर, सी इज हाउस वाइफ, उसकी मदर हाउस वाइफ थी। यील्डिंग डिस्पोजिशन था, हमेशा माँ की बात मानना, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची, कभी भी किसी से कुछ नहीं कहना, माँ के चिपक के रहना, माँ के साथ ही रहना। इवन एक बड़ा भाई था उसका, और फादर उसके बैंक में जॉब करते थे, किसी कारण से लॉयल्टी के कारण उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी। शुरू में तो माँ इससे बहुत अटैच रहती थी, माँ भी, क्योंकि माँ बेटी छोटी थी, बट पापा की जॉब जब छूटी तो माँ थोड़ा बिजी रहने लगी फादर के साथ, इस रीजन से एक बच्ची इग्नोर हुई। After that, she needed some boyfriend infatuated, but become very when boyfriend was born, embraced, so felt always they missed something. हमेशा उसे लगता था कोई ना कोई चीज मिस हो रही है मेरे से, बट वो अपने वीकनेस को एक्सपोज नहीं करती थी कि मैं कोई कमी है। कोई नहीं, मेक मैनी फ्रेंड्स बना लिए उसने। हैबिट ऑफ मास्टरबेशन इसकी स्टार्ट हो गई यहाँ से। आफ्टर मास्टरबेट फील्ड वीकनेस, much discharge, guilt every time, but guilt every time. 28 year married हो गई। आफ्टर मैरिज गुड लाइफ, फॉरगेट एवरीथिंग, G3 A2 P1 आया, एक बच्चा था इसका, 2 अबॉर्शन हुए और नॉर्मल डिलीवरी थी, सब कुछ नॉर्मल था। 41 ईयर पर जब क्रॉलिंग थी, उससे वो परेशान थी। मेंटल सिम्टम्स मैनेज पेशेंट के लिए सर, पेशेंट कहती है हम बहुत हार्ड वर्किंग थी, टीचर थी, क्राफ्ट का काम करती थी, बहुत अच्छी थी, इमोशनल सिंपैथेटिक थी, बट इरिटेबल थी, अग्रेसिव बहुत थी, अब्यूजिंग करती थी, फाइट फॉर राइटनेस के लिए, इनजस्टिस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त था। फास्टिडियस, काम इतना सफाई से करती कि बर्तन वाली काम कर जाए फिर भी अपने बर्तन साफ करना, हर एक से चिड़चिड़ करना, हर एक से गुस्सा करना। सस्पिशियस थी, इवन कंप्लेन, हस्बैंड की कंप्लेन, मदर इन लॉ की कंप्लेन, बच्चे की कंप्लेन, कंप्लेनिंग टू ईच अदर, सबकी मुझे कंप्लेन पर कंप्लेन करती जा रही थी, सारे लोग खराब है, यही सबसे अच्छी है, ऐसा मुझे लगा उस पेशेंट स्टार्टिंग में। श्रिंकिंग ड्यूरिंग ईटिंग, कैसे भी करो डॉक्टर सही करो बस मुझे। फीलिंग आइसोलेटेड, think that no one listened to her. After fibroid treatment, my personal life finished. उसने जो एक बार मुझसे बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कोर ऑफ पेशेंट था कि हेल हो गई है मेरी लाइफ, बिकॉज कुड नॉट परफॉर्म सेक्स विदाउट पेन। जनरल सिम्टम सेटिंग सेटिस्फैक्ट्री, स्लीप नॉर्मल था, इवन द इंटॉलरेबल। मियाजमेटिक एनालिटिक लेते हैं तो इंटॉलरेबल स्वेलिंग थी, सोरनेस थी वेजाइना में बहुत ज्यादा, वेल डायग्नोस्टिक अर्टिकेरिया का था ऑलरेडी, क्योंकि आईजीई इसका इंक्रीज आया था, और सारे एलोपैथ और आयुर्वेदिक सबने इसको, ये आई मेरे पास अर्टिकेरिया लेकर। मैंने भी इसे स्टार्टिंग में अर्टिकेरिया ही सोचा। एज ए होम्योपैथ आई हैव टेक फुल केस, मेंटल, मेनेस्ट्रल एंड कंडीशन जो भी थी उसकी सारी केस मैंने लिया। कोर ऑफ द पेशेंट का रुब्रिक था डिलूजन हेल वी गोइंग टू बिकॉज ही हैज कमिटेड अनपार्टेबल क्राइम। उसे ऐसा लगता था कुछ ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में,
मेरी जिंदगी तो हेल हो गई है। और दूसरी चीज, डिल्यूजन हैपन एनीथिंग हैविंग, कुछ ना कुछ तो हुआ है मेरे साथ, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट मैं परेशान हूँ और मैं सही नहीं हो पा रही हूँ। जब मैंने इस केस को रिपर्टराइज किया, मैं वाइल्डनेस फीलिंग लगी, वाइल्ड बिल्कुल ऐसा क्रॉलिंग इस तरह करती थी वाइल्डनेस की तरह से। सस्पिशियस थी, सबके ऊपर उसे हमेशा शक होना, कोई मेरा हेल्प नहीं करता, कोई अच्छा नहीं, हस्बैंड कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, बिकॉज आई एम कांट परफॉर्म दैट बाई शी हैव द सस्पिशियस मिसट्रस्टफुल आल्सो। श्रिंकिंग थी, साउटिंग ऑन बेकिंग, जब भी पेन और क्रॉलिंग होती थी साउटिंग करती थी तेज तेज। इवन नैग्ड बांटू, जब भी आई तो उसने अपनी हिस्ट्री मेरे को ऐसे बताई बिल्कुल। आई टेक द रूब्रिक नैग्ड बांटू। किल डिजाइड टू सडन इम्पल्स टू, लगता था कि मार दूं अपने को, खत्म कर दो इस बीमारी को, मुझे खत्म करो डॉक्टर, कैसे भी खत्म करो, मैं परेशान हो गई हूँ। आई टेक द रूब्रिक किल डिजाइड टू सडन इम्पल्स टू। 5 TDS क्लियर था। डिलूजन परसिक्यूटेड, उसे हमेशा लगता था बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कब से क्या हो गया डॉक्टर, मैं तो परेशान हूँ, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर, बट मैं परेशान हूँ। परसिक्यूटेड, पीछा कर रही है मेरा। मैं जब से 6 साल हो गए फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट लेने पर मेरे पीछे ही लग गई है, सही छोड़ नहीं रही है। मेन कोर ऑफ द रूब्रिक था हेल, मेरी जिंदगी हेल हो गई है, हेल, गोइंग टू हेल बिकॉज ही हैज क्राइम। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, आर्ट टीचर थी। मास्टरबेशन एलिमेंट फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड से, आई थिंक द 15 year old से इसको हैबिट ऑफ मास्टरबेशन था। डिलूजन हैपेंड एनीथिंग ऑफ हैविंग, जो इसने कहा मुझे लगता है मेरे शरीर में कुछ हुआ है, क्या हुआ है आई डोंट नो, बट कुछ हुआ है डॉक्टर, मेरी जिंदगी हेल हो गई है, मैं परेशान हूँ, लोग मुझे अल्टी करिए, मैं किसी पे नहीं जाना चाहती, मुझे कोई डॉक्टर की नहीं समझ में आता, सब लूटने बैठे हैं जैसे एलोपैथ वगैरह, समझ नहीं आता, मेरा तो सही नहीं हो रही, एलर्जी एलर्जी कह के रुपए दे देते हैं, एंटी एलर्जिक दे देते हैं, आपसे ट्रिजिट कब तक खाऊं। ईचिंग, क्रॉलिंग इतनी इंटॉलरेबल की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सारी रूब्रिक मैंने लिया बिल्कुल एज ए, हमने सारा कुछ किया पर हमको मिला मेडिसिन मैडोराइनम। रूब्रिक सारे कवर कर रही है मैडोराइनम, वाइल्डनेस को, सस्पिशियस को, श्रिंकिंग ऑन बेकिंग, नैग्ड 1 2, kill desire to sudden impulse to fastidious, delusion persecuted that he is, delusion hell going to because he, artistic aptitude, masturbation element from, delusion happened anything to happen, even the itching intolerable. Anything problem? Everything is okay? सारे रूब्रिक सही है सर, आगे चलें? यस मैम, आगे बढ़िए। थैंक यू सर जी। कंफर्म करा इसे मैटेरिया मेडिका से सर। मॉर्बिड स्टार्ट कहाँ से हुई बच्ची की, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी माँ को प्यार करने वाली छोटी सी बच्ची थी, बहुत यील्डिंग डिस्पोजिशन नहीं थी शुरू में तो बेचारी, पर जब मेडोराइनम बड़ी, मैंने जब पूरा पढ़ा राजेश शंकरन सर को सबको पढ़ा, तब देखा मेडोराइनम तो बड़ी प्यारी थी बट एक्सपोज नहीं होना चाहती। मैडोराइनम डरती है कि मुझे कोई देखो मत, मुझे छिपके ही रहने दो, मेरी कमी ना सामने वाले को पता चले। फियर ऑफ एक्सपोज, माँ ने छोड़ा तो कोई नहीं, दोस्त मिल गया, दोस्त के साथ अटैच हो गई, दोस्त ने छोड़ा तभी उसने अपना वीक पॉइंट नहीं दिखाया कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, कोई नहीं, झुकी नहीं, हिडन नहीं, छिपा लिया अपने आप को, अपने वीक पॉइंट को, कहीं मेरे वीक पॉइंट का ये फायदा ना उठाए, उसने अपने वीक पॉइंट को नहीं सामने आने देती, अपने वीक पॉइंट इसका गया तो ये गई। मैडोराइनम ऐसी होती है, तो मैडोराइनम अपने वीक पॉइंट को कभी आने नहीं आने देगी। वो मास्टर वेट करना शुरू कर दिया, कैसे भी कैसे अपने वीक पॉइंट को छिपाती रहती है, एंजाइटी कॉन्शियस आता है, गिल्टी फीलिंग आती है, फिर भी अपने को एक्सपोज नहीं होने देती, तो ऐसी है मैडोराइनम। एडजस्ट करना जानती है, अपने आप से अपनी बॉडी से ही एडजस्ट करती है, सामने वाले को अपने एडजस्टमेंट दिखाती नहीं है ये, तो माँ को क्लिंगिंग करने वाली बच्ची बन जाती है, रूड एंड रफ हो जाती है, समाज दुनिया जो लोग उसके साथ थोड़ा सा भी करते हैं उनसे कभी कभी रूड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, गुस्सा करने वाली हो जाती है, बहुत बोल्ड हो जाती है, बिकॉज वीकनेस छिपाने के लिए किसी को पता ना चले, इसलिए फियर ऑफ एक्सपोज आ जाता है इसके अंदर, अपने को एक्सपोज नहीं होने देगी। मेडोराइनम नौसोड है, साइकोटिक रेमेडी है, फियर एंजाइटी इसमें है, इसमें कवर कर रही है सारे सिम्टम्स, इवन कवर्ड माय वीकनेस, जब तक इसकी वीकनेस कवर्ड है ये बिल्कुल सही है,
और जो अपनी वीकनेस कभी नहीं छिपाएगी, क्योंकि इसके अंदर आ जाती है फीलिंग ऑफ इनकैपेसिटी। इसको पता है कहीं मैं इनकैपेबल ना हो जाऊं, इसलिए अपनी एक्सपोज नहीं होने देती है अपने को। ऐसी है मैडोराइनम। उसे वीकनेस उसके लिए फैटल नहीं है, उसे पता है मेरी वीकनेस है पर मैं खत्म नहीं हो रही हूँ, कोई बात नहीं, इससे लड़ लूंगी, आगे बढ़ लूंगी। लेकिन यदि वीकनेस सामने वाले को पता चल गई तो मैं फैटल हो जाऊंगी, तो मैं जरूर मर जाऊंगी। ये उसके अंदर डर बना रहता है, अपनी वीकनेस को छिपाते रहती है, तो अपने कोप अप करती रहती है उन से। ओवर एक्टिव है अपोजिट डायरेक्शन में, एज ए रिजल्ट अंदर से डर है बट बाहर से स्ट्रांग। ऐसी है मैडोराइनम। इगोइस्टिक है, रूड है, सेल्फिश है, इंसेंसिटिव है, बट रेस्टलेसनेस भी है, बिकॉज इन बिल्ट एंजाइटी कॉन्सियस। खुद बनी है ना, किसी के भरोसे नहीं बने, किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, मैडोराइनम खुद बनती है, स्ट्रांग होती है, बॉल्ड होती है, इवन गिल्टी कॉन्सियस, एंजाइटी कॉन्सियस होता है, पर सामने वाले को सो नहीं करने देते। सेम लाइक दैट, जैसे हम सोचते हैं ना कोई राजा है, अचानक कम एज पे मर जाता है, यदि उसे कुछ बीमार ऑन डेड बेड पे लेटा हुआ है, और बच्चा उसका प्रिंस छोटा सा है, 10 साल का है, अब उस बच्चे पे सारी जिम्मेदारी ले नहीं सकता, अनएबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फादर ऑन डेड बेड पर है, लेनी भी पड़ेगी, यदि नहीं लेंगे तो कजिन्स उसका फायदा उठा ले जाएंगे। अपनी वीकनेस को ना शो करते हुए वो बच्चा बोल्डली उस चीज को हैंडल करता है, जैसी है मैडोराइनम। तो यह मैडोराइनम की पिक्चर सर। जब मैंने पूरा संग्रहण सर से और सबसे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस पेशेंट को मैडोराइनम, क्योंकि मुझे लगा आई थिंक यदि हम एज ए केस इंडिविजुअलाइजेशन पे जाते तो मैडोराइनम इज ए बेस्ट रेमेडी फॉर हर। मैडोराइनम दिया इसको मैंने और 1 मंथ के लिए प्लेसिबो पर छोड़ा। माइल्ड रिजल्ट आया ईचिंग में, बट ईचिंग बहुत अच्छी सही नहीं हुई इसकी। बॉडी एक, हेड एक, सब कुछ सही हो गया। इरिटेशन जो था, क्वाइटस पेनफुल, वो चीज अभी तक इसकी सही नहीं हुई। वेजाइनल सोरनेस माइल्ड सही हुई, बट एज सच ही थी। 16 तारीख को पेशेंट फिर आती है, मैंने फिर इसको रिपीट किया, 20/10 को भी किया, 16/10 को भी किया। 16 को जब रिपीट में आराम नहीं आता तो मैं पेशेंट से कहती हूँ यार तुमको आराम नहीं है, मुझे तो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गलत है, कुछ अलग है तुम्हारे पे जो मैं नहीं जज कर पा रही हूँ। क्योंकि मैंने जब दोबारा फिर री रीडिंग किया, फिर इस केस को पूरा रिपर्टराइज किया, फिर मुझे मैडोराइनम पे स्टक हो जाती हूँ। मुझे लगा एक बार फिजिकल, क्योंकि पेशेंट फिजिकल एग्जामिन नहीं करा, उसने कहा नहीं मैम छोड़ो ना, सही हो जाऊंगी। क्योंकि वो अपने वीकनेस को छिपाना ही नहीं चाहती है ना, बताना नहीं चाहती, एक्सपोज नहीं करना चाहती। बट मैंने उससे कहा नेक्स्ट मेडिसिन मैं नहीं दूंगी जब तक मैं एग्जामिन नहीं करूंगी। फर्स्ट टाइम शी डिनाइड। फिर फीमेल एग्जामिनेशन मैंने इस पेशेंट का किया, क्योंकि वो अर्टिकेरिया था ही नहीं, जो अर्टिकेरिया से 6 साल से हर डॉक्टर अर्टिकेरिया 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 दे रहा था। फिर उसे वही अर्टिकेरिया समझ के मैं भी दे रही थी, लेकिन वो अर्टिकेरिया नहीं था। जब मैंने उसे पेल्विक एग्जामिन किया, डॉक्टर हैनीमैन सर ने भी एफोरेंज 83/105 में लिखा हुआ है, बाय फिजिकल एग्जामिनेशन बाय मैनुअल बल्बा ओपनिंग पीएसएन पर स्पेकुलम किया मैंने इसे। पेशेंट क्राइंग लाउडली, जैसे एग्जामिन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन वेरी पेनफुल लाइक ए coitus. My observation, vaginal right hand wall has patch sensitive to instrument also. PS किया था। Vaginal patch had made after biopsy examination after sensitive vaginal instead of insensitive cervix. सर्वेक्स की जगह डॉक्टर ने वेजाइना से पैच बाय मिस्टेक किसी न्यू ने लिया, पैच पंच सर्वेक्स से लिया, और पेनफुल टेराइबल ड्यू टू द पैच बायोप्सी। इट्स मेजर फॉल्ट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। You can see this picture. This is a cervical punch, right? Ulcer. After the medicine, you can see heal of the patch. तो जब तक हम फिजिकल एग्जाम यदि सब कुछ नहीं करेंगे, कीन ऑब्जर्वर नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमको जब तक कीन ऑब्जर्वर बनना है तो हर पॉइंट से देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द सर्वाइकल बायोप्सी? सर्वाइकल बायोप्सी is a procedure to remove tissue from the cervix to test an abnormal precancerous condition and the cervical cancer. 3 तरह की होती है,
punch cervical biopsy, cone biopsy, and the endocervical curetage. This is a punch cervical biopsy. This is a cone and this is the endocervical biopsy, right? उसकी पंच सर्वाइकल बायोप्सी की किसी रानी ने, और पंच सेम लाइक पंच की तरह सर देखेंगे, एक पंच इसको वजाइनल एरिया पे बना, सर्वेक्स को जैसे ही मैंने लिफ्ट किया पंच इसका क्लियर दिखाई दिया, बिकॉज सो सीवियर, इवन द स्पेकुलम डालना मुश्किल था, ईचिंग थी, टेराइबल थी, अदरवाइज इतना तो क्लियर कट दिख गया पंच थ्रेड। दिस इज द फॉल्ट ऑफ द गायनिकोलॉजिस्ट। तो ये जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए। इसमें जब मैंने पेशेंट का लिया, इंजरी आफ्टर इंजरी ब्लोज फॉलो ब्रोज सॉफ्ट स्पॉट wound deep, excess sexual element from aggravation, fear wrong, something is indescribable। उसने हमेशा यही कहा मुझसे कि कुछ गलत हुआ है डॉक्टर, कुछ गलत हुआ। जहां मैं कह रही थी फियर हैपन, बट यहाँ मैंने लिया फियर रॉन्ग, समथिंग ऑफ इनडिस्क्राइबेबल, फॉर सेकेंड फीलिंग फ्रेंडलेस। उसे हमेशा लगता था अकेली हूँ यार, इम्पेशेंस पीपल, सारी चीजें लेके बैलेंस क्लियर कट पिक्चर आती है, और बैलेंस देने के बाद सर आपने पिक्चर देखा पेशेंट का, नो अल्सर। इवन पेशेंट ने मुझे फिर उसके बाद जस्ट 12/12/2019 में पेशेंट को मैंने वेजाइनल सो सेंसिटिव एरिया, सर्वैक्स नॉन सेंसिटिव पेन था, तो इसे मैंने आज थेरेपी स्टार्ट कराई, बैलेंस P30 की 3 डोज दी और प्लेसिबो 1 मंथ के लिए। 20 जनवरी को पेशेंट मुझे लिखती है, लॉट ऑफ थैंक्स, यू हैव रिटर्न माय पर्सनल लाइफ सेफली, आई हैव सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर विद हैप्पी माय मैरिड लाइफ। तो दिस इज नेसेसरी टू फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स। एनी क्वेश्चन सर? मैडम कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चंस नहीं हो सकता है ना? जी सर, जी ठीक सर। इस पेशेंट को मैंने इस तरह दिया और मुझे लगा बहुत नीड है, केस 2 लेते हैं। केस 2 में 6 साल की बच्ची है, ये आती है, इसकी माँ मुझे अचानक, पहले से भी पेशेंट जुकाम खांसी की दवा लेती थी, इसने मुझे कहा कि मैम मेरी बच्ची को अचानक पेशाब से ब्लड आ रहा है और दर्द बहुत हो रहा है पेट में। शादी में गई थी पार्टी में, वहां से फोन आता है, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप यूरिन टेस्ट कराई। कई बार लगता है माँ ओवर कॉन्शियस हो रही है, इस रीजन से बोल रही है। सडन अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, जैसे अचानक ही हुए हैं सब कुछ है, तो मुझे लगा आई थिंक कि स्टोन होगा, कैल्कुलाई होगा, इस रीजन से ऐसा कह रही है पेशेंट की माँ। तो पेनफुल यूरिनेशन था, उस बच्ची को ब्लड आ रहा था, माना जैसा का यूरिन टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट में ब्लड आ गया। सर ये देखेंगे यूरिन टेस्ट में ब्लड है, इस बच्ची को 10 प्रोटीन है, सॉरी ब्लड है 20 से 30, पसेल 20 से 30 है, ब्लड है 5 से 7। तो पसेल आया तो मुझे लगा यूटीआई है, सर्वाइटिस से, जहां तक एक्सरे भी करा लिया पेशेंट को का, बट स्टोन नहीं था। जब स्टोन नहीं था पेशेंट का, फिर मैंने इस पेशेंट का माइंड लिया, मैंने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा मैम जब भी दर्द पेशाब के लिए जाती है ना, मुझे जकड़ से पकड़ लेती है, सिंसियर सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट। डांट थोड़ी भी कोई लगाई, मुझे पहले से इस बच्ची की पता थी रेप्रीमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव है। डिजाइड टू प्ले एक्सेप्ट यूरिनेशन, इंटेंस पेन है और कुछ भी परेशानी नहीं है, दिन भर खेल रही है, खेल रही है, खेल रही है, पेशाब आती है तो इतनी तेज पकड़ लेती है मुझे दर्द के कारण कि बस रोने लगती है, इतना तेज परेशान होती है। माँ से बड़ा वैसे बात करती है, मतलब कान में ही बात करेगी, मेरे क्लिनिक भी आती है तो। इवन रिकरेंट कोल्ड कोराइजा होता था, हमेशा कहती थी मम्मी मैं बोर हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ, कुछ करो ना, कुछ करो ना। तो एनुअली मैंने इस पेशेंट का माइंड लिया। जब इसका माइंड, सारी चीजें मैंने ली, तो इसको मैंने आर्सेनिक दे दिया पेशेंट को, क्योंकि ब्लड था बच्चे के यूरिन में। फियर पेन ड्यूरिंग होल्डिंग बीइंग हेल्ड, डिजाइड टू फ्रॉम पेन, जब भी पेन होता है माँ को पकड़ लेती है। सडन मैनिफेस्टेशन था ये, पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग था, इन्फ्लेमेशन सिस्टाइटिस, इवन द ब्लडी यूरिन, राइट। आर्सेनिक क्लियर कट पिक्चर है, लेकिन फिर भी मैंने आर्सेनिक को इसे 3 डोज दिया और BC11। फीवर नहीं था, बट फिर भी आई थिंक मुझे लगा फीवर आ ना जाए क्योंकि सिस्टाइटिस है।
BC11 BD दिया, मटेरियल मेडिका से भी कंफर्म किया, हिमेचूरिया, इवन द पेनफुल यूरिनेशन में बेल मार्क है आर्सेनिक। आर्सेनिक का की रोट है, इवन आर्सेनिक का बच्चा खेलता रहेगा, जब पेन होगा तब रोएगा, वरना हंसता रहेगा। तो ये था उसमें, मैंने आर्सेनिक दे दिया इस बच्ची को। अल्ट्रासाउंड कराया, फिर भी मैंने पेशेंट से कह दिया हो सकता है एक्सरे में स्टोन नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में आ जाए। अल्ट्रासाउंड इज नॉर्मल। 9/20/11 को आरबीसी, फिर मैंने यूरिन टेस्ट फिर कराया, आरबीसी फिर प्रेजेंट है, पस सेल फिर प्रेजेंट है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल। एडवाइस किया यूरिन टेस्ट फिर करा के लाना, मुझे लगा कहीं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या कोई और सिम्टम्स है बच्ची का। 6 साल की बच्ची है और क्या हो सकता है। सीआरपी बोल दिया, सीबीसी, केएफटी, यूरिन टेस्ट कराया और रिपीट मेडिसिन दे दिया, क्योंकि और कोई कंप्लेन नहीं थी। ब्लड थोड़ा सा कम हुआ, पस सेल भी थोड़ी कम हुई, तो मुझे लगा ठीक है सही हो जाएगा, रिपीट कर दी मेडिसिन, क्योंकि पेशेंट अभी बाहर ही थी, आई भी नहीं थी मेरे पास। यूरिन रिपोर्ट फिर कराई 22 तारीख को, थोड़ा सा यूरिन स्मोकी आया, पस सेल भी कम हो गई 8 से 10, प्रोटीन थोड़ा प्रेजेंट माइल्ड में आया, बट आरबीसी भी कम हुआ, तो मुझे लगा आई थिंक बेटर है। 22 तारीख को फिर मैंने इसकी रिपोर्ट देखी सारी, स्मोकी था तो सारा आर्सेनिक पे रिपीट कर दिया, क्योंकि बेटर फील कर रहा था। BC11 BD 28 तारीख को फिर पेशेंट की मैंने रिपोर्ट उसने कराई, मैडम अभी भी ब्लड आ रहा है, बताओ क्या करूं। मैंने कहा कोई नहीं, एक बार फिर यूरिन कराओ, सीबीसी वगैरह सब कराया, सीबीसी, केएफटी, एवरीथिंग इज फाइन। क्योंकि बच्चे की बात थी, आजकल छोटे बच्चों को लगता है भाई कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सारा कुछ एक्सक्लूडेड करने से इन्वेस्टिगेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूरिन कल्चर भी करा दिया पेशेंट ने। पेशेंट बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं आज बच्चे के लेकर। 28/11 में लेकिन यूरिन स्मोकी था, पस सेल फिर बढ़ गए इसके, 25 हो गए, 30 हो गए, आरबीसी 15 से 20 तक पहुंच गया। आई थिंक प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट। मुझे लगा केस बर्स हो रहा है, सही नहीं हो रहा, बट किडनी भी बेटर है, स्टोन भी नहीं है इस बच्ची को, कुछ भी नहीं है, क्यों रेफर करूं। मेरे दिमाग में एक बार आया, क्या लगता है रेफर करना चाहिए, सारे लोगों को लगेगा वर्ष हो रहा है, रेफर कर दो, फीवर भी नहीं है, कोई और सिम्टम नहीं है, बच्ची केवल पेशाब करने जाती है, क्लिंगिंग टू मदर और पेनफुल क्रॉलिंग, तेज तेज बहुत तेज दर्द होता है, रोती है पेशाब करते में, और कोई सिम्टम नहीं है इस बच्चे का। कहाँ जाएगा, क्या है, क्योंकि सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, सीआरपी इज नॉर्मल ऑल्सो, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट बर्स हो रही है कंडीशन। 29 को पेशेंट मेरे पास क्लिनिक भी आती है, मैंने कहा मैम सारी चीजें नॉर्मल है यार, क्या सोच सकते हैं, ऑल रिपोर्ट आर नॉर्मल, एलिमिनेट पॉसिबिलिटीज सारी, रीनल कैल्कुलाई, रीनल इन्फेक्शन, आई थॉट किडनी फाइन, ब्लैडर फाइन, व्हाट हैपनिंग दैट, आरबीसी आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है, प्रोटीन है बट कहीं से तो आ रहा है आरबीसी। एनी अदर कॉज रादर देन इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं है, कुछ और कॉज है। ऑल्टरनेट, लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज, कुछ सोचें क्या सोच सकते हैं हम इसमें। मे बी एक्यूट हिडन इंजरी। मैंने पेशेंट से दोबारा फिर हिस्ट्री लिया, आस्क्ड फॉर डिटेल ऑफ पेशेंट एक्टिविटीज ओवर पास्ट कपल ऑफ डेज। वो 6 घंटे जब आप वहां गए थे, हुआ क्या था मैम बच्ची के साथ। मैम वो तो अपने दूसरे कमरे में ये लोग बच्चे खेल रहे थे, हमें तो पता ही नहीं, हम लोग शादी में पार्टीज में थे, फैमिली पार्टी थी मैम, कुछ ऐसा नहीं, कजिन्स की थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ सही था। मैंने कहा यार छोटी 6 साल की बच्ची है, मैं क्या बोलूं उसे। पेशेंट हैड अकम्पनीड फैमिली इन मैरिज पार्टी में था, इमीडिएट ही एकदम ब्लड से, यूरिन से ब्लड आने लगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर भी मैंने उससे कहा फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी फीमेल बच्चे का। मैंने जैसे एग्जामिन किया, विजाइनल शार्प ब्लेड इंजरी इन द बल्बा। मैं खुद देख के एम्बरेस्ड हो गई, क्या हुआ ये बच्चे को। पेशेंट एम्बरेस्ड हुई, उससे मैंने फिर पूछा बेटे आपने क्या किया था, क्या हुआ था, टेल स्टोरी अबाउट हर इंजरी। उसने कहा मैं आंटी मेरे को किसी ने ब्लेड बोला था, मैंने ब्लेड पुट किया था। फिर पेशेंट ने भी पूरी बच्चे भी आजकल बहुत सियाने होते हैं, सारी बात नहीं बताते, उनने मुझे इतनी सी बताई। फिर मैंने
दिमाग को बाहर करके मैंने उससे अच्छे से पूछा, आंटी कुछ भी नहीं आंटी, बस हमने शार्प ब्लेड था वो लगाया और कुछ नहीं किया। आई थिंक इट्स कंफर्म कि ये बल्बा इंजरी थी, बट छोटी बच्ची थी, पिक्चर नहीं लेना हमको कौन से अलाउ करता। ट्रीटमेंट करा उसका, आइस थेरेपी स्टार्ट कराई, शार्प वेजाइनल कट था, स्टैफिसगेरिया 330 की 2 डोज दिया केवल। जब यूरिन टेस्ट कराया स्लाइट ईयरो आरबीसी नेगेटिव हो गया। ये देखिए 30 तारीख को 2 दिन में आरबीसी नेगेटिव, प्रोटीन नेगेटिव, पस सेल लेकिन फिर भी 10 से 15 आ रहे थे। 30 तारीख को फिर कराई है यूरिन स्लाइट, ये था 30 तारीख की 10 15, और 2 तारीख को फिर कराई है, एपिथेलियल प्रोटीन इज आल्सो नेगेटिव, एवरीथिंग इज फाइन। छोटे बच्चों में हम कुछ कह नहीं सकते, बट फिजिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी फॉर एवरी फिजिशियंस। ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल टीयर क्या है? वेजाइनल टीयर में क्या कर सकते हैं हम? कट एंड टीयर है, वॉशिंग हैंड, एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। हमारा एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम पेशेंट को एडवाइस, मतलब हम पेशेंट को देखना, दवाई देना वो हमारा अलग है, बट मुझे लगता है सलाह देना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। यदि हमने सही सलाह दी तो हमारे पेशेंट और हमारे लिए और हमारे समाज के लिए हम बहुत अच्छे सलाहकार तो बनेंगे। तो हमें नॉलेज और सब चीज की सलाहकार अच्छा बनना है। वॉशिंग द हैंड विद सोप, रनिंग वाटर बिफोर टचिंग द वुंड, वॉशिंग द अफेक्टेड एरिया डेली, वार्म वाटर, नॉट साबुन सोप वेजाइनल स्प्रे वगैरह लोग यूज करते हैं। मैं कहती बिल्कुल मत यूज करो, केवल गर्म पानी के टब में बैठ जाओ। इससे अच्छी हाइड्रोथेरेपी से अच्छा कुछ भी नहीं है वेजाइनल और एनस दोनों के लिए। सबसे अच्छी थेरेपी है हाइड्रोथेरेपी, मेकिंग श्योर दैट अफेक्टेड पार्ट इज कंप्लीटली ड्राई आफ्टर गेटिंग ड्रेस्ड, टेकिंग ओवर काउंटर पेन किलर। हम तो अपना कैलेंडोला देते हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन देता है पेन किलर में कैलेंडोला, अर्निका, मैंने कैलेंडोला इस बच्ची को दिया थोड़ा सा। अप्लाई एक कवर्ड आइस पैक, क्योंकि लिप इंजरी हो, वेजाइनल इंजरी हो, जहां सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वहां पे आइस पैक सबसे अच्छा काम करता है। लोग गर्म की शिकायत करते हैं, मैं कहती हूँ कभी मत करो इंजरी में। क्रिकेटर को कभी देखा है? क्रिकेटर क्या करते हैं? बर्फ लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं? इंजरी हुई है, जल्दी बर्फ लगा लो। तो आइस थेरेपी इज ए बेस्ट थेरेपी फॉर द एवरी इंजरी। Apply a covered ice pack to the area of reduced inflammation and discomfort, avoiding using product inside the vagina, avoiding harsh scented product that can interfere with acidic pH of vagina. Which vaginal cut and tear are healing? A person may wish to avoid sexual activities that injure to the vagina, wearing loose fitting underwears made in natural materials such as cotton and bamboo a few days may also help. मैं बस यही कहूंगी, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील हिडन पैथोलॉजी एंड प्रोडक्ट पेशेंट मे नॉट बी अवेयर, जिसके बारे में पेशेंट को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पेशेंट को पता होगा तो बता देगा, सब्जेक्टिव तो तभी होगा ना जब मुझे पता होगा। हम भी कई चीजों से अवेयर नहीं होते, हमें नहीं पता कि हमें कुछ है, तो वो तो हमें आंख से देख के डॉक्टर ही पहचान पाएगा। मैं कहूँ मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, ईसीजी नहीं करा, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि मुझे कार्डियक पेन है या गैस्ट्रिक पेन है या एंजाइटी है? तो इट्स नेसेसरी फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो। माई केस एज पंच डैमेज as a result of tissue extracted and cervical biopsy, vaginal injury in second case, some like rule out PID, even the हम सर्वेसाइटिस है, बल्बाइटिस है, बल्बा पैथोलॉजी जो भी है, उन सबको हम फिजिकल एग्जामिनेशन से हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे पहले कहा जाता था 9 टेलर टू मेक ए मैन, बट मुझे लगता है कि इट टेक्स 9 सेंस ऑर्गन परफेक्टली यूज टू ए केस by the physician make ideal perfect homeopath. We would say as a homeopath. Right, sir? तो होम्योपैथ के लिए हमें सुनना, देखना, सुनना मीन सब्जेक्टिव, देखना मीन ऑब्जेक्टिव, समझना
हर केस को, इन्वेस्टिगेशन को भी हमें समझना भी है, निरीक्षण करना। एग्जामिनेशन इज मस्ट फॉर एवरी फिजिशियन। इवन द सोच कोर ऑफ द पेशेंट पे पहुंचना कि पेशेंट बीमार, मॉर्बिडिटी स्टार्ट कहां से हुई है, सोचना। तब जाके हम जब उसकी प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाए, तब कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुंचे, तब प्रोबेबल प्रिस्क्रिप्शन देकर कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन डेली 3-4 मेडिसिन की निकाल कर भी कंफर्म प्रिस्क्रिप्शन पे पहुंचा। इट्स ए 9 हमारे जो 9 पैरामीटर ऑफ फिजिशियंस के हैं, इट्स 9 पैरामीटर ऑफ एवरी फिजिशियंस। तो हमें इन 9 सारे कवर करने चाहिए। थैंक्स सर फॉर हियरिंग मी। प्लीज inviting questions, comments, even the observation. Anyone? Thank you, sir. प्रेजेंटेशन किया है। अब पीपीटी को अब हटा लीजिए। अब जी, सर। पीपीटी को शेयरिंग बंद कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। टेस्ट टेकिंग तो होम्योपैथी का एक जान होता है ना, जहाँ पर कि हम लोग पेशेंट के पेशेंट और हमारे फिलॉसफी, हमारा सिद्धांत और रोगी के बीच में जो एक लिंक बनता है वो केस टेकिंग ही है। और बिना केस टेकिंग के ये लिंक नहीं बन सकता है। लिंक हम लोग बनाते हैं ना, जैसे हमने अपने ज्ञान को ठीक किया, साझा किया और उसको फिर पेशेंट पर अप्लाई करना। तो अप्लाइड एस्पेक्ट जो है होम्योपैथी का, सारा किस पर डिपेंडेंट है? केस टेकिंग पर। अगर प्रॉपर केस टेकिंग नहीं हुआ तो ये होगा, लाभ नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बहुत कुछ पेशेंट से पूछ नहीं पाते हैं और हम लोग उसको अध्ययन नहीं कर पाते हैं और हम लोगों को उस पर कोई दवा एक के बाद एक ये करते जाते हैं। तब इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, कुछ क्वेश्चंस है मैडम। कैन यू गिव प्लेटिना ऑल्सो इन द फर्स्ट केस? एक सवाल था मैडम। जी सर, जी सर। एक पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग प्लेटिना पहले रोगी में दे सकते थे? सर प्लेटिना एरोगेंस बहुत होता है, इसके अंदर एरोगेंस नहीं था, आर्टिस्टिक थी। इवन द केवल इसको केवल ये था कि मतलब मेरी लाइफ हेल हो गई है डॉक्टर, मेरी लाइफ हेल हो गई है बिकॉज मेरी प्राइवेट लाइफ अफेक्टेड हुई है। इसमें सिंगल रेमेडी, रुब्रिक में सिंगल रेमेडी मेडोराइनम है। बहुत अच्छा रुब्रिक हम जवाब दिया देखेंगे आपने, इल्यूजन है। जी सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक थैंक यू नंदन सर। कुमार का सवाल है, रोल ऑफ आइस थेरेपी एंड हाउ टू आइस थेरेपी कैसे करेंगे? सर आइस थेरेपी के लिए एक पॉलीथिन में पानी भर के फ्रीजर में रख देते हैं तो वो जम जाता है। जितना छोटा पार्ट चाहिए आपको उसे कपड़े में लगा के आइस डायरेक्ट वजाइनल पे लगाते हैं। हाँ, ये तो एक आइस बैग भी आता है, आइस पैड, उसमें जी आइस को टुकड़े को सर, वो भर लिया बड़े जाता है। बड़े होते हैं, छोटा नहीं आता, छोटा मार्केट में नहीं आता। तो छोटे के लिए हम कहते हैं पेशेंट से पॉलीथिन में हाँ, छोटी शेप में आप पानी भर के फ्रीजर में रख दीजिए, जम जाएगा। अदरवाइज आइस क्यूब ले लीजिए, उसे कॉटन के कपड़े में लगा के उससे आइस थेरेपी कर सकते हैं। भाई अच्छा है। और ये आप थोड़ा सा जो फर्स्ट केस में दवा दी थी और उसमें आपके प्लेटिना से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लोग को समझ में आएगा। सर प्लेटिना में एक तो प्लेटिना में सर कहीं से भी फियर ऑफ एक्सपोज नहीं होता, उसे डर नहीं होता कि जब वो एक्चुअली में टीचर थी और उसे अपने टीचर के बीच में हमेशा क्राफ्ट की टीचर आई थिंक जूनियर टीचर होती है, तो सारे प्रिंसिपल्स और सारे जितने भी सीनियर टीचर्स थे वो उसको काम देते थे, तो वो बेचारी बेसमेंट में गर्मी में बैठ के काम करती थी, तो वहां उसे ये प्रॉब्लम और ज्यादा होती थी। तो आई थिंक वो सबकी कंप्लेन करती रहती थी कि वो मुझे ऐसा करती है, वो मुझे ऐसा करती है, कंप्लेनिंग टू ईच अदर, नॉट टू कि उन सबके ऊपर वो डिक्टेटरशिप दिखा रही है, वो एक्सक्लूसिव होती है। प्लेटिना की पेशेंट एकदम एक्सक्लूसिव जब आएगी, अब देखेगी ये प्लेटिना है
कहते ना सर प्लेटिना तो प्लेटिना, ये प्लेटिना डॉक्टर के ऊपर बैठती है, डॉक्टर के नीचे नहीं बैठती। तो वो कभी ऐसा नहीं थी, एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं थी उस पेशेंट के अंदर। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मेंटल प्लेन से ही प्लेटिना को और आपने जो दवा दिया उसको डिफ्रेंशिएट करना। इसे तो समझ में लोगों को ये आता है कि होम्योपैथी में हम लोग एलोपैथी से और होम्योपैथी में कितना अंतर, ये इसलिए है कि हमारा केस टेकिंग होल ह्यूमन बींग के लिए होता है, एक मनुष्य के होता है, लेकिन एलोपैथी का केस टेकिंग है उसके शरीर के लिए होता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हम लोग मेंटल, और हम लोग किसी भी दवा को पढ़ते हैं तो वहां पर बिना मेंटल सिम्टम्स के उस दवा को हम लोग अधूरा मानते हैं, है ना। तो ये पढ़ाई बहुत अच्छा है और सब लोगों को इस तरह से करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपने जो आज केस प्रेजेंट किया है ये सभी के लिए एक आई ओपनर होगा। आपने बहुत अच्छे से केस को डिस्कस किया, कहीं हर एक जगह पर आपने कमेंट्स दिया है और ये आपके लिए सभी के लिए, और मेरे ख्याल से और मैं जो समझ रहा हूँ कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशंस है और एक्सेलेंट प्रेजेंटेशंस मैं कहूँगा मैडम। और इसी तरह से और भी केस लेकर के हम लोग के सामने में जरूर आइए, जिससे कि हम लोग और का ज्ञान का वृद्धि हो। और किन्हीं को कुछ सवाल करना हो तो बोलिए, आप हम लोग के पास में समय नहीं है, 1 मिनट और चल सकते हैं, 1 या 2 मिनट। किन्हीं को और कुछ सवाल है? और तो सवाल 1 मिनट में देखूं, नहीं सभी लोग एक्सलेंट सर वैसे हमने इसे मेडोराइनम देने के बाद भी ये पेशेंट सही नहीं हुई थी। हमारा मेन एक केस गया था बैलेंस से, सर बैलेंस से सही हुआ। तो हम यही कहना चाहते थे कि हम माइंड लेते हैं, सारा कुछ से खबर करते हैं, बट मेन कॉज क्या है? कॉज उसको इंजरी था, तो वो इंजरी कॉज को रूल आउट किया, तब वो सही हुआ। हाँ, मेडोरिनम क्या किया कि उसका स्मूथ कर दिया, रास्ता बना दिया, और फिर जाकर के इंजुरी मेडिसिन जो काम किया। ये तो बहुत अच्छा है, बैरियर ऑब्स्टैकल्स टू रिकवरी। तो इसके लिए अधिकतर हम लोग नोसोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग इस बात से सहमत शायद होंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स के ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने के लिए मैडम ने मेडोरिनम दिया। उसके बाद में इन्होंने इसको और टोटलिटी के बेसिस पर इंजुरी के मेडिसिन में लोगों का अक्सर ध्यान जाता है अर्निका दे दो, रस्टॉक्स दे दो, लेकिन अगर रिपोर्टरी में जाएंगे तो आपके बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम लोग के दिमाग में नहीं आता है कि ये इंजुरी की दवा है, लेकिन वो टोटलिटी के आधार पर वो इंजुरी मेडिसिन बन जाता है और होता है। मैंने भी देखा कि कभी हम लोग कभी नेट्रम सल्फ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, नेट्रम सल्फ भी नहीं हो सकता, सल्फर ही ठीक कर दे, है ना। हो सकता है कि आपका सिंपल बेलाडोना ही ठीक कर दे। ये डिपेंड करता है कि टोटलिटी आपका कहाँ बनता है। तो टोटलिटी बनाने के लिए तो आपका जो बेस है, आधार है, वो आपका केस टेकिंग ही होना चाहिए। और केस टेकिंग जैसा कि आपने प्रेजेंट किया है, ये एक अच्छा अप्रोच है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, सबको इसको। और बिना केस टेकिंग आप आजकल के नए रेगुलेशंस में जो आया है, वहाँ भी आपके अपने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपका पूरा केस टेकिंग प्रोफॉर्मा अगर बड़ा नहीं होगा, रिपोर्टोरियल सीट नहीं होगा, तो वो आपके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आपका नाम को हटा सकता है। तो हम लोग को वाकिफ होना चाहिए, समय के साथ अपने में बदलाव लेना चाहिए। जो केस टेकिंग नहीं करते हैं, शॉर्टकट मेथड्स यूज करते हैं, तो उनको डिटेल्ड में जाना चाहिए। ये हम लोगों का आधार है, क्योंकि बिना डिटेल्ड केस हिस्ट्री के देखे हुए कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए तो हम लोगों को डिटेल्ड केस हिस्ट्री होना चाहिए। तो इसके साथ हम लोग का समय समाप्त होता है। मैं निकिता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम को थैंक्स देते हुए हम लोग, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई निकिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर से आइए, और निकिता जी आप मीटिंग को क्लोज करके धनेश को हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नमस्कार। Now, yes, sir. Thank you, sir, and sir, and Dr. Harida. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1516th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy.
Today, our guest is Dr. Steinrow from Denmark. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. The International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic lovers, homeopathic doctors, and students, and we have 3 sessions every day, from 7:30 to 8:30, the Hindi session, which is already over today, and 8:30 to 9:30, we have the international session in English, and 9:30 to 10:30, we have a local language session in Malayalam. All these sessions are going in a good way, and we are uploading the videos of the same on the very next day itself, so that you can subscribe it without paying a penny, and you can share it with your friends. Those who want to watch it again and again can watch and subscribe the same to your friends also. You can ask your friends to subscribe the same also. The purpose of the International Forum for Promoting Homeopathy is to make homeopathy to verse every home all over the world, and not only that, to show the world that homeopathy can do this much of things. So with our medicines, and the homeopathy is the latest and purest science in the world. Today, let me introduce the guest of the day, Dr. Steinrow. She's from Denmark officially, but she belongs to, she is now practicing at UK, and she is a homeopathic specialist in obstetrics and gynecology and midwifery. And today the subject of discussion is hyperemesis and its management. She had taken a session this last some 2 months back, and the session was really excellent. So we can proudly welcome Dr. Steinrow to this session. Welcome, Doctor. Thank you very much. And lovely to be following a woman today. I know there are not many in here. So let me just share my screen. Yeah. Here we go. Yes. Everyone can see. Yes, yes, we can see. Everything is fine. You can go ahead with your presentation. Good. All right. So, as Dr. Danish already said, my name is Stine Rue, and I'm trained from Center of Homeopathic Education in London, but I am actually currently living in Copenhagen in Denmark, from where I practice. I specialize in homeopathic obstetrics and midwifery, and today we're going to talk about hyperemesis gravidarum, which just very shortly explained, hyper, something is over functioning, emesis, something about vomiting, and gravidarum, which is pregnancy. And that's actually very similar to the Danish word for pregnancy. So let's take a look. So we all know morning sickness, and most of us who has ever met a pregnant woman will also be aware of this. So hyperemesis is very much like morning sickness. It's just very, very much more. So morning sickness is nausea, vomiting, feeling unwell, especially during the first trimester, but without interrupting daily activities too much. So you might have to take a day off, you might have to take a few days off, a few weeks perhaps, but it has to, it has to become better. And usually the symptoms does decrease within the first 12 weeks. But hyperemesis, on the other hand, is where all these symptoms are so bad that you're not able to continue your daily activities. You're not able to
go to work, take care of your children, whatever you do in daily life. Sometimes, in many of the hyperemesis cases, actually hospitalization is needed because the nausea or the vomiting is so severe that it leads to dehydration, electrolyte disturbance, which can be very risky for the heart, nutritional deficiency, which really says a lot about how our fetus will develop and how we will get along in our pregnancy, because, you know, a lot of nutrients are taken from our body to the baby, also during childbirth and breastfeeding. Weight loss, which is not supposed to happen when we're pregnant, extreme exhaustion, and usually there is a complete lack of appetite. And as you can probably hear, there are a lot of risks here, and the women who has to be hospitalized, they go to the hospital to be able to get fluids and food, because that's the only way that can happen, but there isn't really a cure for it. In the hospital, the woman will usually get some anti-nausea medication, but we don't really know what to do with these women. We also need to be aware that women suffering from hyperemesis are in higher risk of developing liver and kidney disorders like diabetes, hypertension, hypotension, edema, jaundice, intrahepatic cholestasis, which is the pregnancy itch, and preeclampsia. So these are disorders that we usually see in women who already before pregnancy had some kind of imbalances in her organs or in her digestive systems. It could be chronic inflammation, and a lot of these things you can probably tell from your own practices. We see more or less in a lot of people here today in the modern world. So looking at the etiology and epidemiology of hyperemesis, what we find is that it's more common in twin pregnancy, which lead us to think, that's maybe because we produce more hormones. There is a thing about female fetuses. That's also something about hormones with a girl being carried by a woman. Young age. And this is actually not defined, like how young is young age? Is it a hormonal thing? How young is she? Is it a mental emotional thing acting on her well-being? Lower socioeconomic status, and that can very well also be a mental emotional factor here, like how do we finance this? How do we get a place to live, or how can we afford to feed another child? But we know from the lower social class that it is a big problem to get good nutrition. And if this woman has not been able to have good quality nutrition, healthy, clean drinking water throughout her life or in the last few years, we know that she's in a worse place. She's in a higher risk of something developing during pregnancy. And maybe it hasn't started with her. Maybe she, as a fetus, was in a uterus of a woman who was also in this situation where she didn't get good enough
nutrition or even just enough. So that can very well be a factor. Genetic factors, including other family members who has had it. And if we look at epigenetics, and we know now that we can do something, we can change about 95% of our epigenetics, but we still have to be aware of it to change it. So the issue is that we usually inherit the way our parents eat, the way they live, how they handle stress, how they handle emotions, and that is why there is a genetic factor. Hormonal imbalances, including GDF15, which I will talk more about in a bit. But all kinds of hormonal imbalances, if the woman has a history of PCOS or endometriosis, stuff like that, we know she's in a higher risk. History of hormonal treatment. So this could be the pill, all kind of hormonal drugs, excuse me. But it could also be fertility treatment. And I very often see this in my clinic, also because more and more women these days needs hormonal treatment in order to become pregnant. Low weight or obesity before pregnancy. So that's again something about nutrition. You can be underweight or you can be overweight and still have a lack of nutrition. Gallbladder imbalance, liver imbalance, thyroid imbalance, insulin and blood sugar imbalance. So what this all tells us is that there is something about metabolism and nutrition. There is something about hormones, and there is something about the organs involved in the digestion. So we actually know quite a lot of the etiology from just looking at who is in greater risk of developing hyperemesis. And if we look into the homeopathic repertories, this is just 2 rubrics, but we can already see here only by looking at the remedies. If we didn't know anything about hyperemesis, if we didn't research it, but only looked at the rubrics, we can already, just by looking at the remedies, get a chance to figure out that this might have something to do with the liver. There are a lot of liver remedies here. So what does it do to the baby? And this is obviously not something we want to hear when we are pregnant, suffering from hyperemesis, but we have to look at it as practitioners. And the obvious thing is lower birth weight. That is why a lot of women with hyperemesis get checked more regularly than the women who are not suffering from anything, because we also have to keep in mind that there are these risks of developing all these different disorders, pre-eclampsia, and so on. Neurodevelopment delay, which can have a big factor in how our child will develop, but also feel around birth, and vitamin K deficiency. And of all the women you will meet, I am definitely not
someone who will promote the vitamin K shot during birth. I feel like it is being used too much and very unnecessary in most of the cases. But this is actually a very good reason to use it in cases where the mother hasn't been having enough nutritions. Hyperemesis in utero is associated with increased risk of adverse child outcome, including abnormal brain growth, neurodevelopmental delay, autism spectrum disorders, ADHD, childhood cancer, and respiratory disorders. So what can we use this information for? Well, when we have these cases, and I assume a lot of us do have a lot of cases with children in the autism spectrum or hyperactive children, we can look at how the mother was feeling while she was pregnant. And if we see symptoms of possible hyperemesis, we can then, alongside with constitutional treatment, or what our way into this child's treatment plan is, we can, alongside with that, give supporting remedies to support the colon, the liver, and make sure the nutrition balance is optimal. And why is it good to know that the entire history of the pregnancy, including a very high level of GDF15, is stored in the placenta? Well, because the remedy made from the child's own placenta plays a huge role in these cases. So if possible, we want to have a remedy made from the woman's placenta, the woman that we have been treating through pregnancy due to hyperemesis. We tell her to keep a piece of the placenta stored in alcohol, and then we get a homeopathic pharmacy to potentize it for us. I usually work with placenta remedies in 40C, and they are amazing for treating both the mother and the child for everything that has happened out of balance during pregnancy, during childbirth, and it's a remedy which can give us a lot in the cases of difficulty of bonding between mother and baby, life changes, development issues, and all these are present. All these are present here. So I would definitely, I would definitely have a remedy made from a piece of the placenta if possible in these cases. So let's look at the GDF15. So this time in life, this time in the world is a very, very good time to dig into hyperemesis, because it does get a lot of attention in the allopathic world right now. The thing is that last year a huge allopathic breakthrough happened when scientists released a study linking GDF15 imbalance with hyperemesis. And GDF15 is a stress-induced hormone acting on the brain stem. It is located in our blood and released by the liver.
We still have a lot more to discover about this hormone, but we know that it decreases appetite, which is common in so many of my hyperemesis cases. I can't think of one case I've treated where the woman actually had a good appetite. It causes nausea and vomiting during pregnancy, short NVP, and it has been measured to be higher, this hormone, in women suffering from hyperemesis, especially those hospitalized. It's still not clear how this finding can be used to cure hyperemesis. You know, we have to be very careful of allopathic medication we give to women during pregnancy, because we don't know if it can harm more than cure. But it does mean that women suffering with hyperemesis is now being taken more seriously. It's not just morning sickness. So even though the allopathic world still isn't sure how to cure this, it has meant so much for a lot of women all around the world. We don't know for sure how many women suffering from hyperemesis. Some says less than 2% of pregnant women. Some says that's about 3 million women all across the world. And all of these women has in common that they are not being taken seriously when they go to the doctor. So this finding of the GDF15 hormone makes a huge difference for those women, even though there is still no cure. But it means it's a thing. It's not just morning sickness. But how can we, as homeopaths, use this information? Well, so far we know by looking at the mechanism of GDF15 that it is released by cortisol and adrenaline. So there is a stress thing going on. We also know that hyperemesis is more common where inflammation, digestive and hormonal imbalances are found. We have solutions for all of that as homeopaths. It is a matter of holistic and individualized case analysis. Furthermore, it is known that exercise, fatty acids, and I would say always go for the food solution if possible. It would be great if it could be before pregnancy. Get good fatty acids from dairy, from fish, from meat, high quality grass-fed meat, good sources of fat like avocados and seeds and nuts. And it's also seen that amino acids like lysine can be helpful to stimulate GDF15 in a good way. So as homeopaths, we always want to feed the system something where the body can be stimulated to work for itself, in just giving anti-nausea remedies. But I think that, you know, the whole breakthrough about GDF15, like it's apparently a huge finding and it's great, but we need to look at the obvious. We need to look at how is this released and what makes it out of balance, and who are these women who suffer from hyperemesis, because that is how we know how to treat it. So back to the, is it all just in my head? We could call it the female curse. Historically, there has always been a lack of interest among
doctors and scientists regarding female disorders. It has been poorly researched and most often classified as it is all in your head. Excuse me. Perhaps we haven't questioned it because we've gotten so used to hearing women in pain being physically and psychologically referred to as she is just being hormonal, don't give her too much attention. And I'm not born 200 years ago. I'm not even born 50 years ago, and I have still grown up with this. But we only have to go back to the 1950s to see that the causation of hyperemesis was believed to be shameful from the visualization, the growing belly, of an active sex life. And for many years, hyperemesis was also excused by the "it's all in your head." But what if a part of the etiology is found in the head, in the mental emotional state? Well, that doesn't make female disorders less of a disorder. In fact, that only makes it a human disorder, and that is why homeopathic and holistic treatment in general are so effective, especially with all the knowledge we have about our own impact on the epigenetics, alongside with miasmatic treatment. So the mental emotional etiology, which must be viewed with the same level of passion as the GDF-15 currently is, includes questions, feelings, thoughts about what kind of mother will I be? Will I be good at it? How will it change our marriage? How will it change our life? Have I chosen the right father for my children? And will he be able to manage that role? So this might seem to be worries that is normal, and they could be to a certain degree. But we also know that if existential worries or any kind of fear in general takes over too much, then it does start affecting our organs. It does affect our happiness, our appetite on life. We only have to look to Chinese medicine, who tells us everything we need to know about how different emotions are stored in different organs, and how it drains the organs from energy and makes them work less good. It could also be thoughts and emotions about financial, cultural, internal and external worries. So external worries could be where we're going to live, how we're going to pay for another child in school, all of these things. The fear of admitting the reality. So when we look at how the emotions and the physical body are impacting each other, the thing about not wanting to face the reality, maybe we want to, keep the fact that we are pregnant out in an arm length. Perhaps we want to keep it a secret because we got pregnant without being married, or we got pregnant at the time where we are not supposed to, job-wise or educational-wise, and it makes it very, very hard to digest emotionally. Then we kind of keep it out in an arm's length, and
We know from looking at how emotions affect our organs that that is the direct way to nausea. So we make a cut between the brain and the gut, and that leads us to nausea. It could also be a fear of miscarriage. Perhaps we have a history of miscarriage. Maybe we don't want to bond with our child because we are too afraid that it will make a possible miscarriage worse. So we kind of deny that we are pregnant in order to take care of ourselves and prevent being too sad if we miscarriage. That's the same, leads to nausea. It could be ancestral trauma. So we carry our ancestral history in our genes, we carry our mother's story, we carry our grandmother's stories, and all the women before them. We were made as an egg in the uterus, or in our grandmother's uterus while she was pregnant with our mother. We carry a lot of their history, and that could also be a factor for why there is a mental emotional etiology for our hyperemesis. So mother wounds and generational mother wounds. Mother wounds is when we have a complicated relationship with our mother. Maybe she had a complicated relationship with her mother, and so on and so on. Which makes it difficult for us to imagine becoming mothers, because we're in this kind of limbo, and healing the mother wound meditations, healing the mother wound focus are a big thing for many women during pregnancy, and we as homeopaths can help the woman just by listening to her when we are in consultations. The decision to welcome a child is a life-changing decision. Everything is meant to change. And that's it, really. We can't make a decision as big as this and expect everything to be normal. And obviously that will trigger something inside of us. So if we need to summarize the physical and mental emotional etiology, which is understanding the etiology is the key to successful treatment. So we know that the etiology of hyperemesis is found in the hormones, in the digestive organs, in chronic inflammation, in nutritional deficiency, and in our psychological well-being, including stress level. The physical state and the emotional state impacts each other, how emotions and organs communicate. So when we know all this, it will already be easier for us to prescribe, even cure these cases. And the statistics says that women who experience hyperemesis will experience it again, 95% sure. But can we as homeopaths or holistic practitioners make a difference to the future pregnancies of the patients? Yes, we can, by looking at all these factors of the etiology. We can do a lot for the chronic inflammation. It's all about the insulin level, isn't it? It's all about
how we get rid of the things that we don't need, and how we maintain the things that we do need. And then there is the whole mental emotional thing, which is so very important in constitutional prescribing. So when we look at the homeopathic solution, obviously we treat individuals. We treat individual treatment and prescribing the similimum. And I could go through a lot of remedies. I'm not going to do that because, you know, we don't have all day. And also you are all homeopathic doctors. But please note these remedies, which are the ones I prescribe the most in hyperemesis cases. It's the remedies that I found to cure most cases. I'm sure that you know most of them. If there are some of them that you haven't looked so much into, please do, because they will make a huge difference in your practice. So alongside with the similimum, with the individual treatment, I very often use supporting remedies in these cases because of the etiology that we already know. So the first obvious supporting remedy to think of is the group of the organ remedies. Especially a remedy like chelidonium, low potency for organ support, is very much used in cases of hyperemesis. Actually, all of the liver support remedies are very good for these cases. Bowel nosodes, obviously. Tissue salts. I often use tissue salts when I treat pregnant women because they are in a state, obviously, where they are building a person. They need the building blocks. And these women, they just don't have enough, you know? And if we think about the remedy kingdoms, it would be obvious to think of the mineral kingdom in these cases where there is vomiting and sweating, and you know, where we just keep lacking our nutrition, keep lacking our fluids. So tissue salts are very good during pregnancy, and especially pregnancies like these. Sometimes I also include sarcodes, and the best sarcodes I know for these type of cases are the endocrines. I very often use thyroid gland, which is amazing, obviously, for the whole metabolism. I very often use pituitary gland, which is a sarcode that you could say, if we were going to give it like an overall title, I would say difficult pregnancies, difficult childbirth, think pituitary gland. So the lacs and the metrodonals. The metrodonals are the remedies made from the, you know, everything that comes out with the child. So it's the ammoniacs, it's the white vernix that we have on the skin when we are born. It's the placenta, it's the cord, it's yeah, everything that comes with the baby. And the lacs,
So looking at the lack kingdom, what first comes to mind there is this theme about low self-esteem in the lacks. There is a theme about family relation, being taken care of, being alone, being protected, which makes the lack family and the matrodonals amazing choices to look at when we have hyperemesis cases where we find the etiology to be mainly on the mental emotional side, which is just as real as it's being a GDF-15 case. So I would definitely advise to look into those, and of course prescribe in order to fit the case. We are homeopaths. We don't just support with whatever looks good. I have an honorable mention of one of the sarcodes that I use very much. It's the pituitary gland. And we have 3 sarcodes. There is the pituitary gland, the entire. Then we have the interior and the posterior. And all 3 remedies do have a different symptom picture. So please look them up. But they are very, very good remedies to know of in these cases, and in general, difficult pregnancy and childbirth cases. So when we look at the general symptoms of these remedies in relevance to hyperemesis, we see on the mental emotionals that it has difficult concentration. Well, it is difficult to focus on anything when you're laying in bed all day and feeling horrible. So that's one of the things you will note down first of all when you talk to a woman who has hyperemesis. Confusion, of course, indifference, mood swings. You can imagine how poor these women are feeling. Physicals are nausea, vertigo, vomiting, headache, unstable appetite, and hormonal imbalances. So this is a picture perfect sarcode for these type of cases, really. And some of the complications which we see in hyperemesis cases, which also can be treated or supported by these sarcodes, are bleeding. Any kind of bleeding during pregnancy, during childbirth, postpartum bleeding, any kind of abnormal bleeding. And this is very normal, actually, looking at many of my hyperemesis cases, that there are spotting, there are bleeding, there are symptoms of, early warning abortion symptoms, and I see that they are balanced very well with pituitary gland as a sarcode. Depending on the situation, depending on the vital force, depending on if it's during childbirth or if it's alongside pregnancy, I usually use them in a very low potency, like 3C, 6C, but sometimes I do go higher, 200C and even up to 10M if the situation fits. Hypertension during pregnancy is also related to these sarcodes. Restricted growth, obviously, it is a growth center in our brain. Painful and slow labor.
And this could also be because the woman is exhausted and has been for the majority of her pregnancy. This will give her a bit of stimulation, a bit of energy. Miscarriage, that's the bleeding again. It could also be a history of miscarriages. In those cases, the pituitary gland as a sarcode would be great to give as an organ support in a low potency daily. And kidney and liver related pregnancy complications. As we already know from the beginning, these are the complications, some of the complications that we see in women with hyperemesis, and that is why this sarcode or sarcodes can also be used. The pituitary gland sarcodes also have a supporting effect on the uterus during childbirth, especially where the patient's vital force is challenged, or in cases of uterus or uterine atony. So uterine atony is something we often see where the woman has a history of miscarriage or a history of giving birth too soon. Giving birth too soon actually happens quite often in cases of hyperemesis, which makes this probably my favorite supporting remedy in these cases. And that is all for today from me. All right. So that that is my best tips for managing these cases. Frankly speaking, it's a very, very good session. You really show the beauty of homeopathy as well as what are the things to be done, what are the things not to be done, and what are the complications it arises due to the so-called modern medicine usage during pregnancy, and particularly in this kind of vomiting. You defined it in a beautiful way. And congratulations. Thank you very much. You taking from Denmark. You are even though you studied, you worked as another professional. Then you turned back to homeopathy after your pregnancy and delivery, and that's really bring you a better homeopath. And now the very smile of your face itself is a thing that required to cool the patient, to make him back or make her back health in the shortest possible way, because this kind of expression from a doctor itself heal the patient. So even during even during the presentation, you were able to laugh and smile in at situation which really required that kind of a smile. Medicines and also. that's the real thing, isn't it? I mean, a lot of the things we do. Yes, we have seen that. Several people coming over the presentation and we are making this like this grim. They're talking with the grim faces, but instead you just talk a beautiful subject with a beautiful smiling face. That's another beauty of your session, and you also presented the medicine, the so-called medicine, why these medicines are important and how it can be used. I was just looking at your medicinal kit, whether sepia was there, but it was there. So sepia is one of the best remedy in those conditions where we know that the life training point of a woman itself is a pregnancy time, and at that time sometimes she may be indifferent to many things, and in those conditions sepia works in a beautiful way. Some people fear that sepia can't be given during pregnancy, but it is not so. And if the symptoms indicated in that way, you can definitely go ahead with sepia. I have a wonderful case cured with sepia, and not only that, you are using this as you told, the pituitary
is one of your favorite remedy that is just like 3 medicines: anti-pituitary, post-pituitary, and pituitary itself. So that also is an addition to our kit of remedies in this. Thank you for such a session, Dr. Manoj. Those who want to speak to the session, Dr. Singh, may raise your hand so that we will allow you to speak. And it is up to Dr. Manoj to begin the session. Thank you, Dr. Dhanesh. As you rightly mentioned, the smiling face, especially those who are the gynecologists, definitely is needed. But unfortunately, that wasn't there. But this time it is there. That's the most important thing. Then you mentioned about this, the differentiating between the hyperemesis gravida and this morning sickness. That's very important. And we all know that the role of the mass of the fetus that also often the cause of this morning sickness or hyperemesis gravida. So medicines like the sulfur, soranum, all these medicines will help definitely. And you mentioned about the stress, the emotional reasons and emotional causes that always creating problems. And definitely homeopathy learns science which can address these problems and give a solace to the patient. The mental symptoms, the emotional stress, and all things. Moreover, it's a safe medicine. It can act transplantationally direct to the child. Definitely. That's also giving a lot of hope to homeopathy and a lot of hope to the pregnant woman and the future generations. Then again, you mentioned about this growth differentiating factor 15 regarding the latest invention. That's also good, will give a coup. And definitely miles and miles to go to reach the final target. That's the most important thing. It will act on the produce in the liver and act on the brain to make this process so easy. Then again, the physical, mental stress and the medicines, the Ignatia, Natramor, Staphysagrria, Colchicum, hundreds of medicines are in the homeopathy medicine. There is no shortage of medicine, in fact. Nice presentation, congratulations, and come again. The platform, not only to come again, should also regularly attend our programs. Thank you. Thank you. Yes, that's the point. Dr. Manoj has raised the importance of miasms during pregnancy. What are the things that what kind of mind? What are the things the woman faces during her pregnancy? That also is a very important factor. And you have shown that why this is. And people used to say like this, that there is something in my abdomen, so I have to spit it out. That's the reason why they are spitting like that or vomiting like that. That's what you have read. You are also explained the same in a different way. And Let me add one point again. Whether it is safe to give medicine during pregnancy is the most vexing question in the medical science. But homeopathy is a long science. We can give any medicine. Yeah, exactly. Definitely should be given. It should be given. So because at that time the vital force in an activated, much active, excited state, so that even the minutest symptoms will manifest at that stage. So based upon that symptoms, definitely the lady as well as the child can be cured. That's the most important thing. We have seen different situations where women were asked to make abortion because the child is having this kind of thing inside. So there may be brain damage, heart damage, like that. So they are asking, but homeopathic medicines can clear those things which were there, and definitely that will bring a good baby, all in all. That we have seen several times with our. Have you ever experienced such a situation, Dr. Sting, right? You mean of a child being not well Yeah. and then treated with Sometimes, homeopathy? It yeah. will. No. At the time of pregnancy, some 3rd month or 4th month, when they do this MRI or scanning, then they find that there is some problem with the head, brain, the problem with the heart. So this child is not is going to born with some congenital problems like that. So you have to abort this case. This kind of advices were given by the so-called specialists. So when they come back to homeopathy, we are able to treat them
and were able to bring them a beautiful child without any abnormalities. What's your opinion on that? Have you ever seen such a case? Not very often, but I have had cases where there has been some kind of, bad message given after one of these ultrasounds. And then we have treated homeopathically. And then after childbirth, the allopaths usually say that, oh, maybe it was a wrong information they gave. Exactly. That's what they used to do. Oh, there was nothing wrong with the child. Even without your medication, the child might have survived like that. But frankly, Yeah, it was a fake positive. a lot of doctors really surprised us because they agreed that, oh, we never thought that this child would survive with your medicine. But the patients believe their confidence in homeopathy as well as our confidence in our medicine. That is the result of this thing. That this is how we can prove the world that homeopathy is the latest and the purified science. That's why there is no need of any further change in the in our system. Dr. Hahnemann, what was Dr. Hahnemann written was as perfect as ever, and only additions can be added. That's no need of eliminating anything from our materia medica or any of our theory, but everything is as perfect. That's the beauty of our master, Dr. Samuel Hahnemann. Now I invite Dr. Ramparisa sir to say a few words. Please unmute. Thank you, Dr. Dhaneji. Namaskar, Dr. Manojji, and congratulations, Dr. Sin Rab, Madam. Very nice presentation, excellent session, and dynamic lectures. A personality of dynamic, you're right. So very thanks. And during pregnancy, homeopathic medicine, first to third trimester, take the homeopathic medicine, easily delivery. And it easily delivery. There are two sons. Delivery, my delivery is home. Only homeopathic medicine. So homeopathic medicine is the gently and no effect or miasmatic vaccination effect. It is cure, yani baby is the curative baby, gently baby. So very thanks. During medicine, morning sickness during pregnancy, sepia, cochlear, and easily delivery, colophyllum is a very good remedy. Colophyllum is a very good remedy. So very thanks, Doctor. Thank you, madam. Thank you. You're very welcome. Thank you, Dr. Ramparisa. And it is the time to wind up the session. I invite Dr. Boblim to say what are thanks to the session. Dr. Boblim from Malaysia. Please unmute. Yes, Dr. Bob. Is there any problem? Okay, now it's okay. So it's Yes. I'm sorry. I was just going to sleep. I'm online on my bed when you call me. So I'm sorry. So that was because it's already past midnight in Malaysia. And I would like to say congratulations to Dr. Steen Ruger for a very in-depth explanation on the ladies' problem, especially hyperemesis and all these, whatever the pregnant ladies are facing, and the remedy is given. And I think homeopathy
has played a significant role in relieving their symptoms. You know, when I was very new in the homeopathy, one of my office colleagues, he had something like the stomach cramp during the during the menses period. You know, she said been suffering for years. I just gave her one pill of tissue remedy from homeopathy, and she got relief instantly. And she said, I've been seeing all the allopathic doctors, and they cannot even cure me with their medicines. So I think that's a wonderful thing about homeopathy. And since we are coming to the Malayalam session, there's another session. I would like to not to drag that time. And on behalf of the Ifph, Bob Lim from Malaysia, would like to say a very big thank you to Dr. Steen Ruger from Denmark for presenting a wonderful webinar tonight. And thank you very much. And we hope to hear from you again soon with more sharing of your successful cases. Thank you very much. And over to you, Dr. Danesh. Thank you, Dr. Bob Lim, and thank you, Dr. Singh Lo, and those who participate in the session. And tomorrow we will have a session from Dr. Najib Ahmad. Subject will be a holistic approach to body composition and well-being, part 2. Dr. Singh. Thank you, Dr. Singh. You're very welcome. Thank you for today. Thank you all. It is over to Dr. Manoj to moderate the Malayalam session. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1516 ദിവസത്തെ മലയാള വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം ഒരു നിമിഷത്തെ മൗനപ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഡോക്ടർ സേതുരാജ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, സംഹിത സംസ്കൃതം സിദ്ധാന്തം വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് തൃപ്പൂണിത്തുറ. വിഷയം വൈദ്യകീയ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഭാഗം 4. നമ്മൾ 3 ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. പലരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കേൾക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ഡോക്ടർക്ക് ഇതിൽ തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം ഭോജനകല, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയം. നമുക്കറിയാം, എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട്. ദാസ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് സമയമുണ്ട്, ദഹിക്കുന്നതിന് സമയമുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നതിന് സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട്, ജനിക്കുന്നതിനും മരിക്കുന്നതിനും ശ്വസിക്കുന്നതിനും എല്ലാം. എല്ലാ സമയത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നല്ല പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ സേതുരാജിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാർ നമസ്കാരം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാർ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ. നമസ്കാരം പ്രിയ വൈദ്യ സുഹൃത്തുക്കളെ. മുൻപ് രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി നടന്ന ചെറിയൊരു സ്വാധ്യായത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം, ഔദ്യോഗികമായ ചില തിരക്കുകൾ വന്ന മൂലം അത് കൃത്യസമയത്ത് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ മനോജ് സാറ് ഡോക്ടർ അത് കൃത്യമായി വിളിച്ച് അതിനുള്ള സംവിധാനമാക്കി തരികയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് മനോജ് സാറും ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചോളൂ. മാത്രമല്ല, അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചധികം കാലമായി നമ്മൾ ആഹാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ആഹാരം, കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ദഹിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ അറിയണം, അത് നിലനിൽക്കുന്ന പരിസരത്തെ അറിയണം. അതിന്റെ സ്വാധീനമൊക്കെ ഉണ്ട് ആരോഗ്യത്തിനും. അതിപ്പോ വെറും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ മാത്രമല്ല സംഗതി ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആ ഭക്ഷണത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കാര്യക്ഷമതയും അതിന് അനുകൂലമാകുന്ന പരിസരവും ഒക്കെ പ്രധാനമാണ്. മാത്രമല്ല ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ പ്രധാനമാണ്. സാത്മ്യ ശീലങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എപ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കണം. അപ്പോൾ സാമാന്യമായിട്ട് പറയാം, വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ. കാര്യം അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം ഈ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്ധനമാണ്. അപ്പം ശരീരം
ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഖരരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വായുവിനെയും ഒക്കെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇന്ധനമായി മാറുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ചയാപചയത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും ഒക്കെ വേണ്ടി. ഇതൊക്കെ വേണ്ടവണ്ണം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായുവിന്റെ ആ പ്രാണവായുവിന്റെ സഞ്ചാരം അത് നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ആഹാരത്തിന് അങ്ങനെയല്ല. ഖരാഹാരത്തിനും ദ്രവാഹാരത്തിനും ഒക്കെ ശരീരം നൽകുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ, ചില സൂചനകളുണ്ട്. ആ സൂചനകളാണ് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ. വിശപ്പും ദാഹവുമാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം. ഒരു ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളാണ്, നിരോഗിയാണ്, രോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ വിശപ്പും ദാഹത്തിന്റെയും വിളിക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില രോഗാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി എന്തുണ്ടാവാം, അമിത വിശപ്പും അമിത ദാഹവും ഒക്കെ വരും. അപ്പം അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാകും, ഇത് ഏതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ സാധാരണയായി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ മാത്ര, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു അധ്യായമുണ്ട്, മാത്രാശിതീയം. അശനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക, അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ. അശനം ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, ശബ്ദവും ഗന്ധവും സ്പർശവും ഒക്കെയും നമ്മൾ അശനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ശരീരം വേണ്ടവണ്ണം വിനിയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന് ഹിതകരമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക, അതിനൊരു ക്ഷമത ശരീരത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ആകത്തുകയായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരികയും വേണ്ട സംഗതികളുടെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരം ചില സജ്ഞകൾ, സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകും. ഖരാഹാരമൊക്കെ, ഖരമായ ഇന്ധനമൊക്കെ തീർന്നു, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഖരമായ ഇന്ധനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം, അതാണ് വിശപ്പ്. അതുപോലെ ദ്രവമായ സംഗതികളൊക്കെ, ഇന്ധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദ്രവമായ ഇന്ധനം നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു 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 സന്ദേശമാണ് ശരീരം ദാഹം എന്ന രീതിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് കായികവും വാചികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ശരീരം ആദ്യമേ ചെറിയ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കഴയ്ക്കുന്ന പോലെ, ഒരു ഏക്കിംഗ് പെയിൻ പോലെയൊക്കെ പ്രകടമാകും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണേൽ ആ പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കാം, അല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശാരീരിക ചേഷ്ടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അയവ് വരുത്തി, എന്താ പറയാ, ഒരു അനായാസത വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വിശ്രമം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അപ്പം ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടും ഏക്ക് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കഴയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഭാഗത്തിന്റെ അധികമായ പ്രവർത്തനമായി, ഇനി അത് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെ അത് അവിടെ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ദഹനഭോജന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാലിന്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ശരീരത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങളായ സംഗതികൾ പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പൊ പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ചില സംഭരണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. മലാശയവും മൂത്രാശയം പോലെ സംഭരണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സംഭരണികളിൽ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ക്ഷമതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ സംഭരണത്തിന്റെ പരിധി കവിയുമ്പോൾ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ പുറന്തള്ളിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭരണികളുടെ അറ്റത്തുള്ള ചില സന്ദേശവാഹകര് അവിടെ അതിന്റെ ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം അറിയുക. ആ സമ്മർദ്ദം അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ശൗചം, പുറം അല്ലെ വെളിസ്ഥലങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ആ സൗകര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ വേഗങ്ങൾ, വിശപ്പും ദാഹവും, മലവിസർജനം, മൂത്രവിസർജനം, മൂത്രവിസർജനം, പിന്നെ ശുക്രത്തിന്റെ വിസർജനം, അല്ലെ ആർത്തവത്തിന്റെ വിസർജനം, ഇതൊക്കെ വേഗങ്ങളായിട്ട് ബോഡിലി അർജസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അർജസ്, ഫിസിക്കൽ അർജസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വിശപ്പ്. അപ്പം വിശപ്പ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അർജ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ അർജിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? അപ്പം രാവിലെ കഴിക്കണോ, വൈകുന്നേരം കഴിക്കണോ, 8 മണിക്ക് കഴിക്കണോ, 10 മണിക്ക് കഴിക്കണോ, 1 മണിക്ക് കഴിക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാമാന്യമായ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപേ കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു സുഭാഷിതം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തനം പോലെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഉദ്ഗാര ശുദ്ധിരുത്സാഹ വേഗോത്സർഗോ യഥോചിതം ലഘുത ശുദ്ധിപാസാജ ജീർണാഹാരസ്യ ലക്ഷണം. അതായത് മുൻപ് കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏറ്റവും സാമാന്യമായി, ഇത് വലിയ ശാസ്ത്രീയമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒന്നും വേണ്ട, സാമാന്യമായി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം. ഉദ്ഗാരശുദ്ധി, മുമ്പ് കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചു. അപ്പൊ കഴിച്ച ആഹാരങ്ങളുടെ ഗന്ധമോ രുചിയോ ഒന്നും തേട്ടി വരാതിരിക്കുന്നു, അല്ലെ ഉദ്ഗാരത്തിലോ തേമ്പക്കത്തിലോ ഒന്നും കഴിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ മണമൊന്നും
മണവും ഗന്ധവും രുചിയും ഒന്നും അവശേഷിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ആമാശം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, ദഹനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഉദ്ഗാരശുദ്ധി ഉത്സാഹ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ക്ഷീണമൊക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് അന്നക്ലമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ഭുക്ത്വ രാജവദാസീത. രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കും. രാജാവിനെ പോലെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് സംഘർഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ സമ്മർദ്ദരഹിതനായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. രാജാവിന് വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം വഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റ് മന്ത്രിമാരും മറ്റുമൊക്കെ പരിവാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പരിപൂർണമായ ഉല്ലാസവാനായിരിക്കുക, കുറച്ചു നേരം വേറെ സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഉക്വ രാജവദാസി തതോ പാദശതം. അതിനുശേഷം ഒരു കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു 100 ചുവട് നടക്കുക. തതോ പാദശതം ഗത്വ വാമപാർശ്വേന സംശയത്. ഒന്ന് ഇടത് ചരിഞ്ഞ് വേണം ഒന്ന് കിടന്നാലും തിരക്കേടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ നടക്കുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാമാന്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ഗാരം ശുദ്ധമായിരിക്കും. ഏമ്പക്കത്തിലൊന്നും കഴിച്ച ആഹാരങ്ങളുടെ മണമോ ഗന്ധമോ ഒന്നും അവശേഷിക്കുകയില്ല. ഉദ്ഗാര ശുദ്ധി ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മൂലമുള്ള നമുക്ക് സദ്യ കഴിച്ചാൽ അറിയാം, സദ്യ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലാണ് വരും. അപ്പൊ ഇത് അധികം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി. അപ്പൊ അതിനെയാണ് അന്നക്ലമം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുക. വിശ്രമിച്ച ശേഷം 100 കാതം നടക്കുക, 100 ചുവട് നടക്കുക. കാതമല്ല, കാതം കുറച്ച് കൂടിയ ദൂരമാണ്. 100 ചുവട് നടക്കുക. അപ്പം അതാണ് മറ്റേ ഭുക്തോപവിശദസ്തന്ത്ര ശയാനസ്യത് പുഷ്ടത ആയുശ്ചംക്രമമാണസ്യ മൃത്യുർധാവതി ധാവത. ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഇത് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൊതുവെ പരാമർശിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഭാഷിതം പോലെ പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ്. ഭുക്ത്വ ഉപവിശദസ്തന്ത്ര. ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപവേശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്ത്ര തളർച്ച ഉണ്ടാവും. ശയാനസ്യത് പുഷ്ടത. ഇനി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, വളരെയധികം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഭയങ്കരമായ പുഷ്ടി ഉണ്ടാവും. ഭുക്തോപവിശദസ്തന്ത്ര ശയാനസ്യത് പുഷ്ടത. ആയുശ്ചംക്രമമാണസ്യ. ഇനി കുറച്ച് നടക്കുന്നവന്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു 100 ചുവട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന. അപ്പം ഭുക്തോപവിശദസ്തന്ത്ര ശയാനസ്യത് തുഷ്ടത ആയുശ്ചംക്രമമാണസ്യ മൃത്യുർധാവതി ധാവത. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഓടുന്നവനാണെങ്കിൽ, ഓടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ ഓടുക എന്നുള്ളതല്ല, പിന്നെയും വെപ്രാളപ്പെട്ട് ജോലിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പിന്നാലെ രോഗം, മരണം പിന്നാലെ കൂടിക്കൊള്ളും എന്നാ പറയുന്നത്. മൃത്യുർധാവതി ധാവത. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം സമയമായപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സാവകാശം, ശരീരത്തിന്റെ ആ അന്നക്ലമം ഒന്ന് തീരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു വിശ്രമം, ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 10 ചുവട് നടക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദഹന പ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഇനി വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്നല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള 10 ചുവടൊക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനൊരു അനക്കവും ഒക്കെ വരികയും അത് മാത്രമല്ല ഈ ആമാശയത്തിലൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു രക്തത്തിന്റെ ഒരു സഞ്ചാരത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് എത്തിക്കുവാനും തലച്ചോറിലേക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഈ ചെറിയ അനക്കം, ചെറിയ നടത്തവും ഒക്കെ അതിന് സഹായിക്കും. അപ്പം ജീർണാഹാര ലക്ഷണം കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന നിയമം. ഉദ്ഗാര ശുദ്ധി ഉത്സാഹ വേഗോത്സർഗം. പിന്നെ മാത്രമല്ല, മുൻപ് കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചു പചന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സാരഘട്ട വിഭജനം, സാരാംശമായിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കും. കിട്ടാംശം, അതായത് ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അവശിഷ്ട ഭാഗം സംഭരണികൾ ശേഖരിക്കുക. അത് യഥാസമയം യഥാക്രമം ശീലിക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ്. അതങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളില് കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ശോധനം പോകുന്നതിനോ മൂത്രം പോകുന്നതിനോ ഒരു ക്രമവും നിയന്ത്രണവും ഒന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ ക്രമത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയും കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ചിട്ടയില്ല. ശരീരം എപ്പോൾ ഒരു താളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ആ താളം സ്വാഭാവികമായി നിന്നതിനാണ് ആരോഗ്യം. ഈ താളം തെറ്റലിനെയാണ് രോഗമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം ചികിത്സയുടെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഈ തെറ്റിയ താളത്തെ ശരിയാക്കി അതിന്റെ സ്വാഭാവിക താളത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ചികിത്സ. അത് ആ സ്വാഭാവിക, അതിനെ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ധാതു സാമ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ശരീരം ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു താളത്തിൽ, ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സർക്കേഡിയൻ റിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാം ബ്രെത്ത് പാറ്റേണും എല്ലാം ഒരു റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം എടുക്കും എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഒരു ചാക്രികമായ ഒരു താളാത്മകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ താളം
പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പരിഷ്കരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശോധനവും മലമൂത്ര വിസർജനവും ഒക്കെ ക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ അത് ക്രമത്തിൽ അതിന് താളം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രോഗത്തിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ്. ഈ ചിട്ടയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന താളപ്പിഴകൾ രോഗത്തിന്റെ സൂചകമായി പ്രാരംഭ സൂചകമായി കാണാവുന്നത്. അപ്പം ഉദ്ഗാരശുദ്ധി, ഉത്സാഹ, വേഗോത്സർഗം, യഥോചിതമായിട്ടുള്ള, അതായത് വേണ്ട സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ യഥാസമയം ശോധനവും മലമൂത്ര വിസർജനവും ഒക്കെ നടക്കുന്നു. അപ്പം ഉദ്ഗാരശുദ്ധി, ഉത്സാഹ, വേഗോത്സർഗോ, യഥോചിതം, ലഘുത. പിന്നെ ഇത് ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് തളർച്ചയല്ല, ഒരു ലാഘവമാണ്, ലൈറ്റ്നസ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഉണർവും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതിനകത്ത്. ലഘുത, ക്ഷുത്പിപാസാജ. മാത്രമല്ല മുൻപേ ആഹാരം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അടുത്ത സമയത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ധനത്തിനുള്ള കാംക്ഷ, ഒരു ആഗ്രഹം ശരീരം പ്രകടമാക്കുന്നു. ഉദ്ഗാരശുദ്ധി, ഉത്സാഹ, വേഗോത്സർഗോ, യഥോചിതം, ലഘുത, ക്ഷുത്പിപാസാജ, ജീർണാഹാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ഇതൊക്കെ ജീർണമായ ആഹാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആഹാരം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സൂചന മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേവലം ആഹാരം മാത്രം പോരാ, രോഗിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് മാത്രം പോരാ, ശാരീരികമായ ഒരു സജ്ജത മാത്രം പോരാ, പിന്നെ പരിസരങ്ങളും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഇതിന് അനുഗുണമാവണം. അത് അതാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും കഴിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഇൻജക്ഷൻ? ഭോജനം ആർട്ട് ഓഫ് ഈറ്റിങ്ങിനാണ് ഭോജന കല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ, ഭോജനകലയുടെ കാലം ഏത് അതാണ് നമ്മളൊരു അലങ്കാരികമായ ഒരു പേര് പോലെയൊക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും. അങ്ങനെയാണ് മനോജ് ഡോക്ടർ അത് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതൊരു 2 വരി ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വിശദമായ മണിക്കൂറോളം പറയാനുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഒതുക്കി പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശ്ലോകം, ഒരു 3 വരി ശ്ലോകം പറയാം. അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പ്രസൃഷ്ടവൺമൂത്രേ. പ്രസൃഷ്ടം, സൃഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്പന്നമായ മലമൂത്രങ്ങളുടെ വിസർജനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സരസമായിട്ടൊക്കെ പറയാം, മൂത്രമൊഴിച്ച് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം. മൂത്രമൊഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കണം. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത് ഞാൻ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പത്തെ, അതായത് അർജസ്, നാച്ചുറൽ അർജസ്, അല്ലെ സ്വാഭാവിക ശാരീരിക ചേഷ്ടകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചയാപചയ പ്രക്രിയയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ആ ചയാപചയ പ്രക്രിയ സ്വാഭാവികം നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അവയിൽ ഈ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്കാരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പൊ 2 വാക്കുകളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ പറയാം, ഉദീരണവും ധാരണവും. ഇതിനെ വേഗങ്ങളെന്ന് പറയും. വേഗം, അത് മൂത്രവേഗം, പുരീഷവേഗം, ബാഷ്പവേഗം വെച്ചാൽ കണ്ണീര് വരലാണ്. പിന്നെ ശ്വാസവേഗം, കാസവേഗമുണ്ട്, പിന്നെ ശുക്രവേഗമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ അർജസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറൽ അർജസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് 2 തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത്? ശാരീരിക ഫിസിക്കൽ അർജെന്നും മെന്റൽ അർജസ്, ഇമോഷണൽ അർജസ് എന്ന് പറയാം. വിഷമം, ദാഹം, ദുഃഖം, സന്തോഷം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അസൂയ, ഇതൊക്കെ ലോഭം, ഈർഷ്യ, മാത്സര്യം, മതമൊക്കെ മാനസിക വേഗങ്ങൾ. അത് വേണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാം. പക്ഷെ ശാരീരിക വേഗങ്ങളെ ബലാത്കാരമായി തടയാനും പാടില്ല, പ്രവർത്തനോന്മുഖമായിട്ട് പോകാനായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത വേളയിൽ അതിനെ ബലാത്കാരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കുട്ടികളെയൊക്കെ സാധാരണ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വെപ്രാളത്തിൽ കുട്ടികളെ നിർബന്ധപൂർവമായി ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി മുക്കിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ സാധിക്കേണ്ട ഒരു തയ്യാറായിരിക്കുന്ന വേളയിലായിരിക്കും ബസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകും. ഇതൊക്കെ 1 ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല, പക്ഷെ കാലാന്തരത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആകെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക താളപ്പിഴയിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പൊ ആയുർവേദം അങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെതായ ഒരു തനിമയാർന്ന ഒരു നിലപാടാണ്. അത് ശരീരത്തിന്റെ താളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചില ശാരീരിക പ്രവർത്തനമുണ്ട്, മാനസിക പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്, ശാരീരിക പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്. ശാരീരിക പ്രതികരണങ്ങളെ ശാരീരിക വേഗങ്ങളെന്നും മാനസിക പ്രതികരണങ്ങളെ മാനസിക വേഗങ്ങളെന്നും പറയുന്നത്. ഇതിൽ മാനസിക വേഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കാനും മയപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ കഴിയുന്നതും ഈ ശാരീരിക വേഗങ്ങളെ അതിനെ തടയാനോ ബലാൽ ഉദീർണം ചെയ്യാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ പറഞ്ഞ താളത്തെറ്റലിന് കാരണമാവും. അത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവും. അത് നമ്മൾ ഇപ്പം കാഴ്ച തൊട്ട് നടുവേദന തൊട്ടുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായ ചില തരക്കേടുകൾ, ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം എന്നല്ല, ഈ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആർത്തവത്തൊക്കെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന
പ്രവണത പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ പല പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവാറുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഈ വിശപ്പും ദാഹവും അമ്മാതിരി തടഞ്ഞു വയ്ക്കാനോ ബലാൽ ഉദീർണം ചെയ്യാനോ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വേഗങ്ങളാണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ഒരു സാരം. അതായത് വേഗങ്ങൾ, വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ശരീരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രതികരണങ്ങളാണ്. അതിനെ ബലാൽ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതും ആരോഗ്യകരമല്ല. ബലാൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത വേളയിൽ, തയ്യാറാവാത്ത ശരീരം അതിന് സജ്ജമാവാത്ത വേളയിൽ ബലാൽ അതിനെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു ആരോഗ്യകരമാവില്ല. അപ്പം പ്രസൃഷ്ടവിൺമൂത്രേ. അപ്പം ഭക്ഷണം വിശപ്പാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ വേളയിൽ മലമൂത്ര വേഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിർഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണത്തിന്. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വേള വന്നിരിക്കുന്നു, മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകണം തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശോധന കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വന്ന വേഗം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഒരു വേഗം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ വേഗത്തെ നിർഹരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വേഗത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോകും. ഇതൊരു പൊതു നിയമം. അപ്പം മലമൂത്രങ്ങളുടെ വേഗം പ്രവർത്തനോന്മുഖമായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ പ്രസൃഷ്ട വിൺമൂത്രേ ഹൃദിസുവിമലേ. അടുത്ത കാര്യം. അപ്പം ശാരീരികമായും വിസർജനത്തിനുള്ള ഒരു വേഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസൃഷ്ട വിൺമൂത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബലാത്കാരമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ല. അങ്ങനെ സജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ വേഗങ്ങളെ നിർഹരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക്. പ്രസൃഷ്ടം ഹൃദിസുവിമലേ. ഹൃദയം വിമലമായി, മനസ്സാകുലമായിരിക്കുന്നു, കൂലങ്കഷമായിരിക്കുന്നു, പല പല വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് മഗ്നമായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് നേരാവണ്ണം ദഹിക്കുകയില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും അമൃത് പോലും നേരാവണ്ണം ദഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ അമൃതിന്റെ ഫലമല്ല വിഷത്തിന്റെ ഫലമാവും ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട്. അപ്പം ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് ഭിന്നമായ ഏതൊരു പദാർത്ഥവും ശരീരത്തിന്റെ അംശമായി മാറണമെങ്കിൽ അത് ദഹനത്തിന് വിധേയമാണ്. ദഹനം നേരാവണ്ണം നടക്കണമെങ്കിൽ ദഹന സ്രാവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, മനസ്സിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം. കഴിക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിക്കാൻ പറ്റണം. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി കഴിക്കണം. ഇത് എൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഭവിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പടി അടുത്ത നിലയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭോജന വിധിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് എനിക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ പേരും ഒരു മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കഴിയാം. അപ്പൊ കൃതജ്ഞതാബോധത്തോടു കൂടി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള വേറെ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തും. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്ത നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ ഭക്ഷണം പോലെയുള്ള. നോക്കൂ, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഒരാൾക്ക് തൃപ്തി വരുത്താൻ പറ്റുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സ്ഥാനം, ഏറ്റവും ഒരേ ഒരു സംഗതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വിശപ്പ് തന്നെയാണ്. വിശപ്പിന് കൃത്യമായ തൃപ്തികരമായ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എനിക്കിത് മതി എന്ന് പറയുന്ന മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ്, മനസ്സ് അതിൽ ലയിച്ച്, അത് ഇത് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ശോധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ശോധനയുടെ കാര്യത്തെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ശോധനയിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് പല്ല് തേക്കുകയോ പത്രം വായിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള ഒരു സഹായകമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു. കാര്യം പലപ്പോഴും ഈ IBS പോലുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ സന്ദർഭമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ സാഹചര്യം കൂടാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ അനുഭവം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ പറയുക, അവയർനെസ്, നമ്മൾ പരിപൂർണമായ അവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ദാർശനിക വശം കൂടെ അതിൻ്റെ അത് പാർഷ്യലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്ഷികമായി മാത്രം അനുഭവിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കുകയും അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൊതിയിലേക്കും ക്രേവിങ്ങിലേക്കും ആർത്തിയിലേക്കും ഒക്കെ കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പം പരിപൂർണമായി ഒന്ന് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോടുള്ള ആസക്തി പലപ്പോഴും വരാറില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി. അപ്പം പ്രസൃഷ്ട വിൺമൂത്രേ ഹൃദിസുവിമലേ. ഹൃദയം വിമലമായിരിക്കണം. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കാലുഷ്യമൊന്നുമില്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ, ഇപ്പം ഭക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംഗതികളെ പറ്റിയിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫലത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ വളരെ ശുഭോദർക്കമായ ചിന്തയോടുകൂടി വേണം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ. പ്രസൃഷ്ട വിൺമൂത്രേ ഹൃദിസുവിമലേ ദോഷേജസ്വപതകേ. ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ശരീരത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ വിശദീകരിക്കാൻ ആയുർവേദം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം ഒരു ദ്രവ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംജ്ഞയാണ് ദോഷം. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശരീരത്തിന്റെ ചാലക ശക്തികളാണ് ദോഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദോഷങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു വെച്ചാൽ കണ്ടല്ല തിരിച്ചറിയുന്നത്, അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചറിയുക. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണ സ്വഭാവത്തിലുള്ള കുറെ അംശങ്ങൾ, കുറെ
ശാരീരിക ഭാവങ്ങളുണ്ട്, പരിണാമോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പാകത്തെയും പരിണാമത്തെയും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന അപ്പൊ റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ നിയന്ത്രണം നിയമാത്മകമായിട്ടുള്ള അത് ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിക്കുന്നു, ആ പ്രവൃത്തിയെ നിലനിർത്തുന്നു, അതിനെ സംഭരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു അംശമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭാവങ്ങളെ പരിണമിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിണാമോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദഹന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു അംശമുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിനൊക്കെ ഇന്ധനമായി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പോഷക സ്വഭാവമുള്ള, അപ്പൊ ഇതിനെ വാതപിത്ത കഫങ്ങൾ എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് പോഷണം നേരാവണ്ണം നടക്കുന്നു, ദഹനം നേരാവണ്ണം നടക്കുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും നേരാവണ്ണം നടക്കുന്നെങ്കിൽ ദോഷങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി സമാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആപാദതല മസ്തകം അടി തൊട്ട് മുടി വരെ, അടി തൊട്ട് മുടി വരെ എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ സന്നിഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നിർവഹിച്ചു ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് നോർമൽ ഫിസിയോളജി ഇസ് റണ്ണിങ് പ്രോപ്പർലി എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പം പ്രസൃഷ്ട വെൺമൂത്രേ ഹൃദുസ്വിമലേ ദോഷേജ സ്വപതകെ വിശുദ്ധേജ ഉദ്ഗാരെ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുൻപേ കഴിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ അംശങ്ങളൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഉദ്ഗാരം ഏമ്പക്കമൊക്കെ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ദഹനഭജന പ്രക്രിയ കടന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഒരു ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടൊരു സൂചനയായിട്ട് തന്നെ പ്രസൃഷ്ട വെൺമൂത്രേ ഹൃദിസ്വിമലേ ദോഷേജ സ്വപതകേ വിശുദ്ധേജ ഉദ്ഗാരേ. ഉദ്ഗാരം ചേമ്പക്കം വിശുദ്ധമായിരിക്കും, അതിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒന്നും മണവും ഗന്ധവും ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ക്ഷുതുപഗമനെ വിശപ്പായി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുൻപത്തെ സ്ഥാനം തേച്ചിരിക്കുന്നു, അടുത്തതിനേക്കുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം പ്രകടമാക്കി തുടങ്ങുക വിശപ്പിൽ കൂടെ. ക്ഷുതുപഗമനെ വാദേ അനുസരതി. വാദമൂത്ര പുരീഷാദികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തന രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. വാദേ അനുസരതി. അത് മാത്രമല്ല പ്രാണവായുവിന്റെയും ഒക്കെ. അപ്പൊ വാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയുർവേദത്തിൽ 5 തരത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കീഴ്ഭാഗത്ത് ശരീരത്തിന്റെ അധോഭാഗത്തുള്ള അപാനൻ, അതാണ് ഈ പുരീഷ, മൂത്ര, ആർത്തവ, ശുക്ര, ഗർഭാദികളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ വിസർജനവും തുടങ്ങിയതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാദത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തിനെയാണ്. അത് മൊത്തത്തിൽ വാദം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വാദത്തിനെ അപാനൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതപ്പുറം അരക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വരും. പിന്നെ ഈ കുടലിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെ ആമാശയത്തോടൊക്കെ ചേർന്ന് ദഹനഭജന പ്രക്രിയയിൽ ഈ പിത്തം ആണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഭജന സമർത്ഥമായ അംശം, അതിനോട് സഹായിച്ചെടുക്കുന്ന വാദത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തിനെ സമാനൻ. അയാളുടെ കാറ്റും തീയും പോലെയാണ്. അപ്പൊ കാറ്റും തീയും നമുക്കറിയാം, കാറ്റിന്റെ കൂടെ തീയുടെ കൂടെ കാറ്റുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളിക്കത്തലും. അപ്പം പക്ഷെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആളിക്കത്തി കരിച്ചു കളയാലല്ലോ ദഹന പ്രക്രിയ. ശരീരത്തിന് ഹിതകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റണം. അപ്പം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിന് നേർവിപരീത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു അംശം കൂടിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് കഫം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ജലസ്വഭാവത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഫം ജലമാണെന്നല്ല. അപ്പം ഇതിന്റെ സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു നിലപാട് ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ അങ്ങനെ. അപ്പം അങ്ങനെ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളുള്ള 3 ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ഈ മറ്റേ വണ്ടിക്കാളുകളെ പോലെ പരസ്പരം താങ്ങായി, പരസ്പരം വിപരീത സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പരസ്പരം താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പ്രസൃഷ്ട വെൺമൂത്രേ ഹൃദുസ്വിമലേ ദോഷേജ സ്വപതകേ വിശുദ്ധേജ ഉദ്ഗാരേ ക്ഷുതുപഗമനേ. അപ്പൊ ഈ വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപാനവായു അരക്കെട്ടിന് കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത്, അരക്കെട്ടിന് കീഴ്പോട്ട് ഭാഗത്തും അപാനൻ എന്ന് പറയുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു വായുവിന്റെ ഒരംശമുണ്ട്. ഈ പചന പ്രക്രിയയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അംശത്തിന് സമാനൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മേപ്പോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് വ്യാനൻ, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ സംഗതികളെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ദഹിച്ച പോഷകാംശങ്ങളെ എത്തിക്കുക, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശരീരത്തിൽ എത്തേണ്ട ഭാഗങ്ങളെ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നത് വ്യാനവായു എന്നൊരു സംഗതിയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മേപ്പോട്ട് ഉരസിനോട് ചേർന്ന് നെഞ്ചിനോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന വായുവിന്റെ ശ്വസന പ്രക്രിയയും ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസാദികളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അംശത്തിന് ഉദാനൻ വായു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശിരസിനോട് ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്ന വാദത്തിന്റെ അംശം പ്രാണവായു എന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടും റെഗുലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നോർമലായി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താല്പര്യം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം പ്രസൃഷ്ട വെൺമൂത്രേ ഹൃദുസു വിമലേ ദോഷേജ സ്വപതകേ വിശുദ്ധേജ ഉദ്ഗാരേ ക്ഷുതുപഗമനേ വാദേ അനുസരതി തഥാ അഗ്ന ഉദ്രിക്ത. ഇനി വിശപ്പ് വരണം, നല്ല ദഹനശക്തി, ജഠരാഗ്നി നല്ലോണം ദീപ്തം. ജഠരാഗ്നി വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിനെ പുറത്തുള്ള ബാഹ്യാഗ്നിക്ക് സമാനമായി ശരീരത്തിന്, അതാണ് ലോകപുരുഷ സാമ്യവാദം എന്നുള്ളത് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു നിലപാടാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹോമിയോപ്പതിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് മാൻ ഈസ് എ മിനിയേച്ചർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു സൂക്ഷ്മ പതിപ്പാണ് ഈ ജീവനും. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവനും, അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ ജീവനിലും കാണാം.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭേദ്യ ബന്ധമുള്ളതെന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ അനുകൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസഷ്ട വിൺമൂത്രേ ഹൃദിസ്സു വിമലേ ദോഷേ ച സ്വപതകേ വിശുദ്ധേ ച ഉദ്ഗാരേ ക്ഷുതുപഗമനേ വാദേ അനുസരതി തഥാ അഗ്ന ഉദ്രിക്ത. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പിത്തത്തിന്റെ അംശമാണ് ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുറത്ത് തീ എല്ലാത്തിനും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാവകാഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദരത്തിലുള്ള അഗ്നി ഔദര്യാഗ്നി എന്നും അതിനെ വൈശ്വാനരൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. വൈശ്വാനരൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പേര് തന്നെയുള്ളൊരു ദഹന പ്രക്രിയയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധം വൈശ്വാനര ചൂർണം എന്നൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ട്. അതായത് ദഹന സംബന്ധമായ വൈഷമ്യങ്ങൾക്ക് അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ അവസ്ഥയിലും പറ്റില്ല, അതിന്റെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ അനുയോജ്യമായി കൊടുത്തതിന് ഏറ്റവും ദഹനശക്തിയെ നല്ലതാണ് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ഔഷധത്തിന്റെ പേരും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, വൈശ്വാനര ചൂർണം. ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതം പ്രാണാപാന സമായുക്തം പജാമ്യന്നം ചതുർവിധം. ശരിക്കും ഇതേ സംഗതി തന്നെ. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, നാല് തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ. അതായത് ചവച്ച് തിന്നുന്നത്, കടിച്ചു പറിച്ചു തിന്നുന്നത്, കുടിക്കുന്നത്, പിന്നെയോ നക്കി തിന്നുന്നത്. രുചി അറിഞ്ഞ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നാവില് നുണഞ്ഞ് അത് സാവധാനത്തിൽ മാത്രം അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഈ പലതരത്തിലാണ് ഉത്തേജനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നുണഞ്ഞ് അറിയുന്ന സാധനം, ചവച്ചൊക്കെ ഒരു സംഗതി അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചവയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ അനുഭവം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഒരു സമ്പർക്കം അതിനകത്തുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ സംയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവം പൂർണ്ണമാകും. അതേപോലെ കടിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വേറെ അനുഭവമുണ്ട്. അത് അതിന്റെ ആ മാംസത്തിൻ്റെതെന്നുള്ള മട്ട് മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം വേറെതാണ്. പക്ഷെ അവബോധത്തോടുകൂടി മനസ്സിന്റെ സമ്പർക്കത്തോടുകൂടി വേണം പൂർണ്ണമാവാനായിട്ട്. അപ്പം പ്രസഷ്ട വിൺമൂത്രേ ഹൃദിസ് വിമലേ ദോഷേ സ്വപതകേ വിശുദ്ധേ ച ഉദ്ഗാരേ ക്ഷുതപഗമനേ വാദേ അനുസരതി. വാദം തഥാ അഗ്ന ഉദ്രിക്തി, അഗ്നി നല്ലവണ്ണം ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം വൈശ്വാനരാഗ്നിയെ പോലെ, പുറത്തുള്ള പാവകാഗ്നിയെ പോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പചന പ്രക്രിയ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്നേയാംശമുണ്ട്. പക്ഷെ പുറത്തെ അഗ്നിയെ പോലെ കരിച്ചു കളയുക എന്നല്ല, ആഹാരത്തെ ഹിതകരമായി പരിണമിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ രൂപാന്തരം വന്നു. അതാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഇല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ല, ഒന്നിന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ട്യൂബിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലല്ലോ ഫാനിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി. രണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു തരം കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അതിനുള്ള വോൾട്ടേജും അതിനുള്ള പാകവും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പോലെ ദഹന പ്രക്രിയക്ക് കർമ്മത്തെ നിർവഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിലുള്ള അംശത്തിനെ പാചകപിത്തം എന്ന് പറയുന്ന പാചകപിത്തം ഒക്കെ ജ്വലിച്ച് ദഹന സമർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്ന പോലെ, ദോശ ചുടുമ്പോൾ ഈ കല്ല് നല്ലോണം പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ, കല്ല് നല്ലോണം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ എല്ലാ അടുക്കളകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യമേ ആ കല്ല് നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് മറ്റേ വെള്ളം തളിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം അത്ഭുതപ്പെട്ടത്, എന്തിനാണോ ഈ വെള്ളം തളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കല്ല് കണ്ടമാനം ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കല്ലിന്റെ ചൂടിനെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക. അതപ്പം അടിയിലുള്ള കനല് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനും പാടില്ല. അപ്പൊ വെള്ളം തളിച്ചൊന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് മാവ് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മുരുമുരാന്നിരിക്കുന്ന ദോശ കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, ഈ കല്ലങ്ങ് താണു കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളം കൂടുതലായാലോ തീ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കിട്ടുന്ന ദോശയുടെ രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ദോശയുടെ ഗുണവും മണവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഈ സംഗതി മാവ് നല്ലവണ്ണം ചെന്നാൽ മാത്രം പോരാ, മാവിനെ കൃത്യമായി പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടും. ഇത് ആഭ്യന്തരമായി സ്വാഭാവികമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിസരത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പ്രസൃഷ്ട വെൺമൂത്രേ ഹൃദിസ്സു വിമലേ ദോഷേ സ്വപതകേ വിശുദ്ധേ ഉദ്ഗാരേ ക്ഷുതുപഗമനേ വാദേ അനുസരതി തഥാ അഗ്നോ ഉദ്രിക്തേ വിശദകരണേ. ഇനി അതാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ അഗ്നി നല്ലോണം ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു, വാദം അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ നിൽക്കുന്നു, ഉദ്ഗാരമൊക്കെ ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു, മുൻപേ കഴിച്ചത് ദഹിച്ചു, വിശപ്പിന്റെ ഒരു വിളി വന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, വിളമ്പാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം കേട്ടാൽ അറിയണം, രുചി തൊട്ടാൽ അറിയണം. അത് ചവയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന, ഇപ്പം മുറുക്ക് ചവയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കറുമുറ ശബ്ദമല്ല പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി, അപ്പം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും അതിന്റെ തൊടുമ്പോഴുള്ള ചൂട്, തണുപ്പ്, ചൂടിന്റെ പാകം, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള തണുപ്പിന്റെ അനുഭവം അല്ലല്ലോ ചൂട് പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ, ചൂട് കഞ്ഞി കഴിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം, അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള
സന്ദേശങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെ കരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സജ്ജമായിരിക്കുന്നവർ. അതാണ് വിശദകരണം. കരണം വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിലെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതലും പ്രധാന പങ്ക് എന്തിനു തന്നെയാന്നുള്ളത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കൈക്ക് അതിന്റെ കർമ്മമുണ്ട്. കൈ കാണാതെ വിളമ്പിയകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കരണങ്ങളൊക്കെ കർമ്മകരണ സമർത്ഥമായി ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ, ഫങ്ഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം വിശദകരണ ദേഹേജ സുലഭവും. അപ്പം ശരീരം ലഘുവായിരിക്കുന്നു, വലിയ ഹെവിനെസ് ഒന്നും വരാതെ. ഹെവിനെസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഓവർ നറിഷ്മെന്റിന്റെ ഇംപ്രോപ്പർ നറിഷ്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ സൂചന. തഥാ അപ്പം പ്രശിഷ്ട വിണ്ണൂത്രേ ഹൃദി സുവിമലേ ദോഷേ ജസ്വപതകേ വിശുദ്ധേ ച ഉദ്ഗാരേ ക്ഷുതുപഗമനേ പാദേ അനുസരതി തഥാ അഗ്ന ഉദ്രിക്തേ വിശദകരണേ ദേഹേ ച സുലഭോ തഥാ യുഞ്ചിതാഹാരം. അപ്പോഴാഹാരത്തെ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണോ ആവുന്നത് അപ്പൊ കഴിക്കണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വിശപ്പ് വന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ ഒരു വേഗം വന്ന് അതിനെ നിർഹരിച്ച് നല്ല മനസ്സിനെ അതിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ, രസം, ഗുണം, രസത്തിനെയും ഗന്ധത്തെയും സ്പർശത്തെയും ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു സജ്ജതയോടുകൂടി, റെഡിനെസ്, പ്രിപ്പയർനെസ്സോടുകൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ വേണം കഴിക്കുവാൻ. അത് നമ്മൾ തന്നെ അവനവനെ നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ തൊഴിലനുസരിച്ചും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷവും കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇത് പറ്റിയെന്ന് വരണം. ഇപ്പൊ ഒരു KSRTC ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ശീലിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ഓട്ടത്തിന്റെ ഒരു സമയമൊക്കെ ചിലപ്പം മാറി വരുമ്പോൾ അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ചെയ്യാനൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് താൽക്കാലികമായി ഉത്തേജിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പിന് സമാധാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ലഘു സംഗതികൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നന്നായിരിക്കും. ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരണ്ട പഴങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലിക ശമനം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ സമയം തെറ്റി കഴിക്കില്ല. ഇപ്പം ഭക്ഷണം ഈ പറഞ്ഞുകൂട്ടാ എല്ലാം തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കല്ലിൽ മാവ് പുരട്ടിയാൽ നല്ല ദോശ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ല് തണുത്തതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് സംഗതി ചെല്ലുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വേണ്ടവണ്ണം ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ശരീരത്തിന്റെ ഭിന്നമായ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ദഹനഭജന പ്രക്രിയ. അത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പ്രധാന നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഗ്നിയും വായുവും ഒക്കെയാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഇവിടെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കഫത്തിന്റെ ഒരു പങ്കുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു സമഞ്ജസമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദഹനം നേരാവണ്ണം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സംഗതിയാവില്ല. ഈ കൃത്യമായ അളവിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സ് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കും. മനസ്സ് വളരെ ഉദ്വേഗങ്ങളും മാനസിക ദ്വേഷം, ദുഃഖം, സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അമിത സന്തോഷം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സമചിത്തതയോടുകൂടി നിന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രക്രിയ നേരാവുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ വേഗവും ആ വേഗപ്രവൃത്തി സമ്പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുഭവം പൂർണ്ണമാണ്. ഞാൻ ശോധന നിർവഹിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ബോധം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പ്രക്രിയയെ പറ്റി ബോധവാനായി വേണം ഇതിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട്. ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന വേളയിൽ മൊബൈലിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പോയോ ഇല്ലയോ. പ്രത്യേകിച്ച് 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഹെസിറ്റൻസി, അർജൻസി, ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം വന്ന് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലായിരിക്കും മൊബൈൽ എടുക്കുക. അപ്പൊ പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും വീണ്ടും സംശയം വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശീലനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരിൽ രോഗം സാഹചര്യം മാറുന്നു എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കുറെയൊക്കെ കൂടെ അവബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളും കുറച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തലും വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇത് വ്യക്തിപരമായി പലർക്കും നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അവരിൽ കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു സംയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ബീങ് അവെയർ ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അവബോധത്തോടെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പൂർണ്ണത, അതിന്റെ ഫലം കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നിപ്പം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സംഗതി. എപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ആലോചിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏകാഗ്രമാകാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭം. പിന്നെ ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നിത്യേന രാവിലെ കഴിച്ച് ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ആ അളവിലേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം വിശപ്പ് വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ ആ സമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കുവാനുള്ള പരമാവധി പരിശ്രമം നടത്തണം. ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമുള്ള ചില തയ്യാറെടുപ്പുകളോടുകൂടി കരുതൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ. ഇതേ സംഗതി തന്നെ അത്താഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
അത്താഴമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നേരെ തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ TV കണ്ടുകൊണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ, വളരെ അസ്വസ്ഥാജനകമാവുന്ന രീതി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ TV-യിലുള്ള തർക്ക വിതർക്കങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക ഉദ്വേഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പ്രക്രിയ മറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി കിട്ടിയ അന്നത്തിനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അതിൽ മനസ്സിൽ ആർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം പരിപൂർണം. അതാണ് അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ, വൈശ്വാനരനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത, പ്രാണികളുടെ ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണാപാന സമായുക്ത, പ്രാണനെയും അപാനനെയും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട്, പ്രാണനും അപാനനും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം, 4 തരത്തിലൊക്കെ കഴിക്കപ്പെടുന്ന ഏതുതരം ആഹാരത്തെയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. പുറത്തു വരുന്ന സൂര്യനെ പോലെ തന്നെയാണ്. സൂര്യൻ ഹിരൺമയേന പാത്രന സത്യസ്യാഭിഹിത മുഖം തത്വം ഭൂഷൺ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ സംഗതി തെളിയണം. നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതാണ് ഈ ദഹന പ്രക്രിയയിൽ. ഇപ്പം വേനൽക്കാലത്ത് വരുമ്പോഴും തണുപ്പ് കാലത്ത് വരുമ്പോഴും ഈ ചുറ്റുപാടും വരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ വ്യത്യാസം പോലും നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ദഹന പ്രക്രിയയിൽ വ്യത്യാസം വരും. വേനൽക്കാലത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറിയ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദഹന പചന വ്യവസ്ഥ താറുമാറാകുന്നതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ തണുപ്പ് കാലത്ത് വളരെ ഈ പുറമേയുള്ള തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിൽ അത് ശരീരം സ്വയം തന്നെത്താനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സജ്ജീകരണമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കുറച്ച് വിശപ്പേറാറുമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രിയമായി സംസാരിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമിത സംസാരത്തിലേക്ക് പോകാതെ ജനങ്ങളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം കുറെ കൂടെ കൂടുതലാവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരോ നമുക്ക് മാനസികമായ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഔഷധം പോലും അസ്വസ്ഥതയെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉദാഹരണം പറയാം. ഏറ്റവും നല്ല ആ മാതൃക ഭക്ഷണമായിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പാല് തന്നെ. നേരാവണ്ണം കഴിച്ച് നേരാവണ്ണം ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി വേറെ തർക്കങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. പാല് ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ടതാണോ, പാല് കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആരോഗ്യകരമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അനിവാര്യമാക്കി തന്നെ കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പോഷണ നിലവാരമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പാല് ഒരു അനിവാര്യമായ സംഗതിയാണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പലതര തർക്കങ്ങളുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര കൊഴുപ്പേറിയ പാല് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, ആ കൊഴുപ്പേറിയ പാലിന് ഇനി പാല് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിന്റെ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പാല് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കഴിക്കാം. അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളിയോ ചുക്കോ ഇഞ്ചിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഏലക്കായോ മറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്ത്, അപ്പം അധികം മധുരമൊന്നുമില്ലാതെ സ്വാഭാവിക മധുരത്തോടെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. പാല് നിർബന്ധമായും കഴിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല. പാല് അനിവാര്യമായ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം അത് പലതരം രോഗങ്ങൾ ഇന്നിട്ടുള്ള പലതരം അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും പിന്നിൽ പാലിന്റെ ചിട്ടയല്ലാത്ത ഉപയോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. പല പാടില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അത് ആരോഗ്യകരമായി യുക്തമായി കാര്യം ധാരാളം കാലിത്തീറ്റയും അത് ആ കാലിത്തീറ്റയിലൊക്കെ ഹോർമോണുകളും മറ്റേ ഈ ചുരത്തൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചുരത്തൽ അധികം നാൾ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകളൊക്കെ അതിൽ ചേരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ അവസാനം കേട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഈ കാലിത്തീറ്റയിലൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് കോളിസ്റ്റിൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരിക്കൽ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ വസ്തുതയെ പറ്റി കൃത്യമായി അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു വസ്തുത എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്തുള്ള വീട്ടിൽ മുൻപ് താമസിക്കുന്നിടത്ത് കോഴിയെ വളർത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് 600 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. 45 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 500 എണ്ണത്തിനെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ 500 എണ്ണത്തിന് ഈ തൂക്കത്തിന്റെ നിരക്കിൽ കാശ് കൊടുക്കും. അതായത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് 2.5 കിലോ അല്ലെ 1 കിലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർധനവിന്റെ തോതിൽ എത്രയോ കിലോയ്ക്ക് ഇത്ര വെച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ ബാക്കി 500-ൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 500 കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോത്തിനും മുഴുവൻ കാശും കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു, വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദമുള്ളപ്പം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 45 ദിവസത്തിനിടയിൽ 4 തവണ ഈ മരുന്ന് പൊടിയായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്.
എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്ന കോഴിക്ക് ശരിക്കും ഭാരമേറുകയും അത് മറ്റേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് കുലുങ്ങി ചത്തുപോകാറുമുണ്ട്. അപ്പം മാംസം വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു. ആയുർവേദം ഒരിക്കലും മാംസം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാം ഇതിപ്പോ പച്ചക്കറികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നും ഭേദം എന്ന് പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതികളുണ്ട്. അപ്പം ഏത് സംഗതിയും പ്രയോജനകരമായി തീരുന്നത് അത് വേണ്ടവണ്ണം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അത് വേണ്ടവണ്ണം ശരീരത്തിൽ ആഗിരണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയ ഏത് സമയം എന്നുള്ളത് 8 മണിയെന്നുള്ള 1 മണിയെന്നുള്ള അല്ല, വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ കഴിക്കുക, മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി കഴിക്കുക, ആ കഴിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു മുൻകരുതലോടി എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതിക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പരിഹാരം. എനിക്കൊന്ന് സാമാന്യമായി ഞാനിത് ഇത്രയും കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉപസംഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എനിക്കൊന്ന് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സമയം കൂടെ വേണമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ദഹിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മിതമായി ഭക്ഷിക്കുക, മിതമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഡോക്ടറെ ഭക്ഷണക്കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുണ്ട്, പറയേണ്ടതുണ്ട്, പറയുക തന്നെ വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി പോലെ ഡിവൈൻ സയൻസിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഇതൊരു ക്രൂഡ് സയൻസ് അല്ല, റോ സയൻസ് അല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മാക്രോകോസം മൈക്രോകോസം പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം കൂടി ഹോമിയോപ്പതി. അപ്പോൾ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളവർ, എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളവർ ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. അവസാനം പറയുകയുണ്ടല്ലോ, സാമീപ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, വല്ലവളും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ലവള് വിളമ്പണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ വെപ്പും വിളമ്പും എല്ലാം തന്നെ വളരെ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സമയത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കഴിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ സാറ് പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ദാഹവും വിശപ്പും ഉണ്ടാകുക ബലയും പുനരതിബലയും 2 വിദ്യകളുണ്ടെന്ന് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. നമുക്ക് രാജൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയിട്ട് സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സാറെ സംസാരിക്കാമോ രാജൻ ഡോക്ടറെ? നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചു. വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ വളരെ അറിവ് നൽകിയതിന് നന്ദി. ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും അതിന്റെ ക്രേവിങ്സിനും ബാഡ് ഇഫക്റ്റിനും മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അതായത് ഒരാൾക്ക് മുട്ടയോട് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാവാം, പാലിനോട് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാവാം, കൊഴുപ്പിനോട് ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും, ഐസ്ക്രീമിനോട്. ഇതിനൊക്കെ വിപുലമായ ദോഷഫലങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ആ ക്രേവിങ്സ് കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള വിപുലമായ മരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്, കക്കാഞ്ഞാണ്ട്, ചെമ്മീൻ കഴിച്ചാൽ വയറിളക്കം ഉണ്ടായാലും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുണ്ട്. കാബേജ് കഴിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്ന്. പാല് കുടിച്ചാലുള്ള ഇൻടോളറൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ എനി ഫോം, അങ്ങനെ ഒരു വിപുലമായ ഒരു കളക്ഷനുള്ള ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിസ്റ്ററല്ലോ, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, അതിനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകൾ. അങ്ങനെ വിപുലമായൊരു ഔഷധത്തിന്റെ കലവറയാണ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ. പൊട്ടറ്റോ ഡെസിഗിരിയാണി, അതും പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് വെർട്ടിഗോ, കുറേ പ്രശ്നമാണ്. വയറ് പ്രശ്നമായ വെർട്ടിഗോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഒറിജിൻ വെർട്ടിഗോ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങേക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൂടി പറഞ്ഞു എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു 100% പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഇത് പറഞ്ഞ ഇതിഹാസ കൊച്ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് അപ്പൊ അത്രത്തോളം ആഴമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്, പ്രായോഗികമായ ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ കിടക്കണം, അല്ല കിടക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി കിടന്നാൽ തന്നെ ഇടതുവശം ചരിഞ്ഞ് കിടക്കും. നമുക്കറിയാം ഈ ഇതല്ല ഡിസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കുടലെവിടിരിക്കുന്നു കരലെവിടിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞാതിരുന്ന കാലത്ത് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള 2 വിദ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലയും പുനരതിബലയും എന്താണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എനിക്കതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. എനിക്കൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്തോന്നൊന്ന് പറയാമോ സാറേ? അതായത് ഈ ഇതുണ്ടല്ല, വിശ്വാമിത്രൻ രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും കൊണ്ട് പോകുമല്ലോ. പോകുന്ന സമയത്ത്
അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദാഹവും വിശപ്പും പറഞ്ഞാൽ ദേഹങ്ങളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ദാഹവും വിശപ്പും അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് 2 അമൂല്യമായ വിദ്യകൾ എന്ന് പറയും. പുനരും ബലയും പുനരതിബലയും ബാലകന്മാരെ പഠിച്ച് ജപിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നതിന് യോഗി, 2 നേരം കഴിക്കുന്നതിന് ഭോഗി, രോഗി എന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ സംഗതിയാണോ, ആ സന്ദർഭം തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ലേ. ഈ അശ്വിനി ദേവന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഹിതാഹാരോ മിതായാസോ ഭൂഗതോ അശ്വിനോ ഉഭൗ. എനിക്കൊന്ന് അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാ തോന്നുന്നു. ഹിതാഹാരോ മിതായാസോ ഭൂഗതോ അശ്വിനോ ഉഭൗ താവുഭൗതു പരിത്യജ്യ വൈദ്യമന്യംന സംശ്രയേ. ഹിതാഹാരവും മിതായാസവും, മിതമായ വ്യായാമം, ഹിതാഹാരവും മിതായാസവും ഭൂഗതവും അശ്വിനവും ഭവും, ഭൂമിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അശ്വിനി ദേവന്മാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഹിതാഹാരവും, അത് ഹിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം. അത് ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ഭവിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ഹിതം. അപ്പം ആയാസം ഒരു വ്യായാമം, സാഹസത്തിലേക്ക് പോലും അമിതമായി പോയി സാഹസത്തിലേക്ക് പോയി അല്പമാവരുത്, കൃത്യമാവണം. ഹിതാഹാരവും മിതായാസവും ഭൂഗതവും അശ്വിനവും, ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അശ്വിനി ദേവന്മാരാണ്. താവുഭൗതു പരിത്യജ്യ, അവർ രണ്ടുപേരും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അപ്പം വ്യായാമം ചെയ്യാതെയും കൃത്യമായ ഹിതമായ ആഹാരം കഴിക്കാതെയും ഞാൻ മറ്റു വൈദ്യനെ ആശ്രയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പം കാര്യം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. ഈ വൈദ്യനെ പറ്റിയിട്ടുമൊക്കെ വൈദ്യന്മാരിൽ തന്നെയുള്ള ചില തസ്കര വൈദ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണ്ടും അങ്ങനെ പ്രാണാഭിസര വൈദ്യനെന്നും രോഗാഭിസര വൈദ്യനെന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വൈദ്യന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാണാഭിസരം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനെന്നും പ്രാണന്റെ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്. രോഗാഭിസരം എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗത്തിനെ പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വൈദ്യന്മാരെ പറ്റി വളരെ സരസമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഭാഷിതമുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് വൈദ്യരാജ നമസ്തുഭ്യം യമരാജ സഹോദര യമസ്തു ഹരതി പ്രാണാൻ വൈദ്യാൻ പ്രാണാൻ ധനാനിച്ച. അപ്പൊ അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നേരാമണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് യമദേവന്റെ സഹോദരനാണ് വൈദ്യൻ. കാര്യം യമൻ വന്ന പ്രാണനെ കൊണ്ടുപോകത്തേ ഉള്ളൂ. വൈദ്യനാവട്ടെ പ്രാണനെയും കൊണ്ടുപോകും, പണത്തെയും കൊണ്ടുപോകും. അത് പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച സംഗതി ആ ബലയും പുനർബലയും എന്നുള്ളത് ഈ ഹിതാഹാരവും ഹിതായാസമായി മനസ്സിലാക്കിയാലും തെറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്റെ കൃത്യമായ സംഗതി എനിക്കറിയില്ല. ഡോക്ടർ അത് വിശദീകരിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞത്, വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം വൃഥാ തന്നെ, വൈദ്യം പഠിക്കണം, ദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കണം. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഏത് 10-500 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സലിംകുമാർ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. സലിംകുമാർ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? സാറേ, ഈ ആയുർവേദം ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമല്ല എന്ന് അതൊന്നും ശരിയോ? ആയുർവേദം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് അത് വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഈ കാലാന്തരം ഉണ്ടായ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടൊരു ഒരു 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 വ്യവസായമൊന്നും അല്ലല്ലോ. വൈദ്യവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുള്ള വിഭവങ്ങളെ യുക്തമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് അപ്പോഴുള്ള രോഗങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു അതായത് ചരകന്റെയൊക്കെ ചരിത്രം അതാണ്. അതായത് ചരകൻ എന്നുള്ള പേരിന് തന്നെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞോട്ട് നാട് തൊട്ടും അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് രോഗികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ഉപചാരം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ചരകൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെ ചരക പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നവരായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനമായതിനു ശേഷമാണെന്ന് തോന്നിയത് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുസാരികളൊക്കെ വരികയും അത് ഒരു രോഗം വന്നാൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ആയുർവേദം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ്. സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്നും ആതുരവൃത്തം എന്നും പറയുന്നത്. സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ളവനെ. അപ്പൊ സ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ നിർവചനമൊക്കെ വളരെ ബഹുരസമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുന്നേ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ എനിക്ക് പറ്റും വിധമുള്ള ഒരു ഉത്തരം, ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം പറയാനും ഞാൻ ആളല്ല, പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ ഞാൻ പറയാം. സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ളവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചര്യാക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിശീലിക്കലും ഒക്കെയാണ്. അതിലും ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചില ഋതുശോധനയും മറ്റുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
രോഗം ഈ ദഹനക്കേടോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ വൈഷമ്യം, ദഹനപചന പ്രക്രിയയുടെ വൈഷമ്യം മൂലം രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ആതുരവൃത്തം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആധുനിക വൈദ്യവും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് പ്രിവെന്റീവ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ വന്നു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഈ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വാസ്ഥ്യ സംരക്ഷണ അംശത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ ആയുർവേദ മേഖലയിൽ വന്നു. കാര്യം ഇത് ഒരു ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ അനുകരണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണല്ലോ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില അപജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല, അത് ശരി തന്നെയാണ്. അതെ. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവെന്റീവ് മെഡിസിൻ, അത് തന്നെ ശരിക്കും സ്വസ്ഥവൃത്തം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹോമിയോപ്പതി പ്രിസർവ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബിക്കംസ് ദ പ്രിസർവ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്നൊരു വാക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനകത്തുമുള്ള ഒരു ബേസിക്കലി കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ സാർ ഈ പറഞ്ഞ സീസണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ സീസണില്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സീസണുകളെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഈ സീസണുകളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആയുർവേദം അംഗീകരിക്കുന്നത് 6 ഋതുക്കളെയാണ് പറയുന്നത്. 6 ഋതുക്കളെ പറ്റി പറയുന്നു. ശിശിരോധ, വസന്തശ്ച, ഗ്രീഷ്മ, വർഷ, ശര, ധീമഹ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഋതുക്കൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇപ്പം നല്ല വേനൽക്കാലം, വേനൽക്കാലമുണ്ട്, പിന്നെ വർഷക്കാലമുണ്ട്, പിന്നെ തണുപ്പ് കാലമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് കൊടും മഞ്ഞ് വരുന്ന, അതായത് കാശ്മീരിലെ പോലെ മഞ്ഞ് വരുന്ന കൊടും മഞ്ഞ്, അത്രയും വലിയ തണുപ്പില്ല. നല്ല താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട മഴയുണ്ട്. വേനൽ ഈ പറഞ്ഞ രാജസ്ഥാനിലെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്നൊക്കെ അപൂർവം പാലക്കാടും പുനലൂരും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന സാഹചര്യവും നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികമില്ല. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു സമശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയാണ് പൊതുവെ കേരളത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ 6 ഋതുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമില്ല. പക്ഷെ അവിടെയും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഋതുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം പറയുന്നു. ഋതുക്കളെ മൂന്ന് മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഋതുക്കളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനെന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റേ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മാസങ്ങളെ അനുസരിച്ച്, പിന്നെ അവസാനം ലക്ഷണത്തെ അനുസരിച്ച്. അപ്പം ഒരു വർഷക്കാലം വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സന്ദർഭം തുടർച്ചയായ ഒരു തുടരുകയാണെങ്കിൽ, കാലം തെറ്റിയാണെങ്കിലും അത് വർഷത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളണം. അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ചര്യകളൊക്കെ വർഷകാലത്ത് വർഷകാലത്ത് തണുപ്പിനോട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴയോട് വരുമ്പോൾ, മഴ ഏറുമ്പോൾ, വെള്ളം ദുഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ രോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപചാരം വർഷ ഋതുചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തുടർച്ചയായ മഴ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വർഷ ഋതുചര്യയിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വേനൽ കാലത്ത് എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ തന്നെ ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ എല്ലാം വരണ്ടുണങ്ങി ശുഷ്കിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഇതേ സമാനമായ മാറ്റം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ വേനൽക്കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വരൾച്ചയും ശോഷിക്കലും സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആഹാര വിഹാര വിചാരങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ബലമേറുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആയാസത്തിൽ ഏർപ്പെടാം, കുറച്ച് വ്യായാമങ്ങൾ ഏർപ്പെടാം, മല്ലയുദ്ധത്തിൽ വരെ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഋതുക്കൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്, ആരോഗ്യമായി പറഞ്ഞു ശരീരം ഈ പറഞ്ഞോട്ടൊരു ചലനാത്മകമായ സംവിധാനമാണല്ലോ. നിരന്തരം ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ആ സംവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതികരണ സന്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആന്തരിക പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആന്തരിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു വൈഷമ്യത്തിലേക്ക് പോവാതെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ശ്രമം ശരീരം സ്വതവേ നടത്തും. പക്ഷേ ഈ കാലത്തിന്റെയും മറ്റും ശക്തി ഏറുമ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് തന്നെ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിന്റെയും വിഹാരത്തിന്റെയും ചിട്ടയുടെയും ഒക്കെ ക്രമീകരണം കൊണ്ട് ഇത് വൈഷമ്യത്തിലേക്ക് പോവാതെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഋതുചര്യ. കേരളത്തിൽ ശരിക്കും ഈ 6 ഋതുക്കൾ അത്ര കൃത്യമായി കാണാനില്ല. അങ്ങേയറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽ കാണാം, മഴ കാണാം, ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞും കാണാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഹിമാലയ പ്രദേശങ്ങളിലോ ഹിമാലയത്തിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി 6 ഋതുക്കളും ഇപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അവിടുത്തെ കൊടും മഞ്ഞുണ്ട്, കൊടും വേനലുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞോട്ട് നല്ലവണ്ണമുള്ള മഴയുണ്ട്. അതെല്ലാം കൃത്യം ഈ പ്രകടമായി തന്നെ കാണാം. അത് 2 മാസം വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഋതു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 2 മാസങ്ങളുള്ള 6 ഋതുക്കളാണ് പറയുന്നത്. അതില് ഈ ശിശിരവും ഹേമന്തവും തണുപ്പായിട്ടുള്ള ഋതുക്കളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രീഷ്മവും വേനലായിട്ട് പറയുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഇടത്തരം ചൂടുള്ള കാലമായിട്ടാണ് വസന്തത്തിനെയും ശരത് ഋതുവിനെയും പറയുന്നു.
പിന്നെ വർഷകാലം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴയുടെ കാലമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഈ സൂര്യന്റെ ഭൂമിയോട് ചേർത്തുള്ള ഒരു ഭൂമിയോട് അടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഉത്തരായന കാലം അല്ലെ ആദാന കാലം. ആ സമയത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ സൗമ്യാംശങ്ങൾ അല്ലെ ബലവും ഒക്കെ താരതമ്യേന ഈ വലിച്ചെടുത്തു പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിലൊക്കെ ദൗർബല്യം, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദൗർബല്യവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. നേരെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി അകന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ അകന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു 6 മാസ കാലഘട്ടമുണ്ട്. അതിനെ ദക്ഷിണായന കാലം അല്ലെങ്കിൽ വിസർഗകാലം, വിസർഗം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം, ബലത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാലത്തെയാണ് ആദാന കാലം. ആദാനം വെച്ചാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാന്നാണ്. ബലത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാലത്തെ വിസർഗകാലം. അങ്ങനെ ഒരു 2 തരത്തിൽ വിസർഗം, ആദാനം. ഒരു വിസർഗകാലത്തിൽ 3 ഋതു, ആദാന കാലത്തിൽ 3 ഋതു. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്രമം. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രകടമായ 6 ഋതു കാണാനില്ല. നമുക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി. രാജൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോവാം. സാറേ, ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഒപ്പം നന്ദിയും പറയുക. സാർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ടൂറ് പോയതാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ്. സാറേ, സംസാരിക്കാമോ? ചോദ്യം. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ മരുന്നുകളും ആയുർവേദ മരുന്നുകളും ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. എനിക്കൊരു സംശയം, ഇപ്പൊ ഗുൽഗുലു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറുന്തോട്ടി മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, വല്ല പഥ്യങ്ങൾ ഡോക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് അതാണ് എന്റെ സംശയം. ഇത് ഈ ഗുഗുലുവിന്റെയും കുറുന്തോട്ടിയുടെയും സിംഗിൾ ഡ്രഗ് പ്രയോഗം, ആമയിക പ്രയോഗമാണോ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ സംയുക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കഷായങ്ങളോ കൽക്കങ്ങളോ? സിംഗിൾ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നല്ല പാകം മുറ്റിയ സാധനം, മുറ്റിയത് ഔഷധമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം. വസ്തുത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ കിട്ടാൻ ഇപ്പം ചുരുക്കമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം. ഇപ്പം വേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് വേര് മാത്രമല്ലാതെ വേരും കമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കിട്ടുന്നത് വിശ്വസനീയമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗം. ആയുർവേദം പക്ഷേ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒറ്റമൂലിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രോഗത്തിന്റെ ആ കൃത്യമായ അവസ്ഥയിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായി കിട്ടുക. ഇത് പക്ഷെ അല്ലാതെ അവസ്ഥ പിഴച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫലം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഔഷധങ്ങളുടെ സംയുക്തങ്ങൾ, അതായത് കഷായങ്ങളായിട്ട് പല പല ഔഷധങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള യോഗങ്ങളുടെ പ്രയോഗം നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ വൈദ്യന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റമൂലികളുടെ അങ്ങനെയാണ്. അതെ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് മദത്തിൻ്റെല്ലാം പൊട്ടൻസിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഇതായിരിക്കില്ല വരുന്നത്. ഓക്കെ, അശ്വഗന്ധ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അശ്വഗന്ധ. അതെ അതെ, അത് എല്ലാം ഇത് ആയുർവേദത്തിൽ ഒറ്റമൂലിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഔഷധങ്ങളും ഇന്ന് അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റുകളായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് അതേ ഗുണമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആയുർവേദം പറയുന്നത് വേപ്പിൻ പട്ടയിൽ നിന്ന് എടുത്ത നിംബിഡിൻ വേപ്പിൻ പട്ടയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ മറ്റൊരു ദ്രവ്യമാണ്. അപ്പം നിംബിഡിന്റെ ഏകദേശ ഗുണമൊക്കെ കണ്ടാലും വേപ്പിന്റെ ഏകദേശ ഗുണം കാണുമെങ്കിലും അതും രണ്ടും സമങ്ങളല്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ആയുർവേദത്തിന്. അതെ 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 അതെ. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്ന അറിവിന് ഐപിഎച്ചിയുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വീണ്ടും ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനിയും സാറ് വരും. ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്, എല്ലാ രോഗികളുടെ അവകാശമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറാണ് തയ്യാറാണ്. ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച ആയുർവേദത്തിന്റെ മറ്റൊരു രംഗങ്ങളുണ്ട്. പ്രസവരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയുർവേദത്തിന്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും നാളെ ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണാൻ. എല്ലാവർക്കും ശുഭനിദ്ര, ശുഭരാത്രി. നന്ദി, നമസ്കാരം. ശുഭരാത്രി.